Посмотрим. Пропустил что-то интересное с 17 часов. Ну, я прошла, получается, демку эту. Ну, не демку, точнее, игру вот эту вот про робота я прошла. Она коротенькая, у нее, по идее, есть продолжение, где ты играешь за человека уже. Вот, но пока... А что с разрешением у меня? Нет моего разрешения в игре. Отстой. Ну, хотя бы. Подожди, а управление? Ну, есть геймпад на самом деле, но я думаю, что можно с клавомыши вполне спокойно. Так, ну что? Поехали смотреть, что это такое. А, подожди, параметры громкости. Чуть-чуть потише, наверное, сделаю. Там посмотрим. Так, давай, поехали. Дополнительно можно видеть все это в хронологическом порядке все. Ничего себе. Some post for you, Poirot. Mr. Hercule Poirot, you fancy yourself, don't you, at solving mysteries that are too difficult for our poor thick-head British police? Let us see, Mr. Clever Poirot, just how clever you can be. Perhaps you'll find this nut too hard to crack. Look out for Andover on the 21st of the month. Yours extra, A, B, C. Oh, it's some sort of joke. Maybe. But please remind me to inform Chief Inspector Japp. Так. Пятница 21-е. Какой он противненький. Стилистика такая, как бы мне, ну, имеется в виду изображение именно само. Они, как картинка, короче, мне не очень. It's here, Poirot. The murder took place in this street. Grim place indeed. Tout à fait, Hastings. The streets of Andover are in a terrible state. Look, there's Chief Inspector Japp. He's talking with a policeman. Let us try not to get our shoes wet. Так, сейчас пока мы вот это вот, я сейчас рассинхрон уберу, я забыла совсем это сделать, что было не очень правильно с моей стороны, как всегда. Так, как мы тут управляемся, как мы управляем Пуаро? Угу. Don't dilly-dally, Poirot. Japp will be waiting for us. Стилистика могла бы быть поинтереснее. Ну вот я тоже думаю, что что-то как-то мне не очень. How clumsy. Ладно, ты подумаешь, лужа, что ты там вот это вот. Over here, it's Hastings and Poirot. You missed the 9 o'clock train? We took the 10:30. Luckily, the service is good to Andover.
So, Chief Inspector, what do we have? The victim is called Alice Asher. She owned this tobacco shop. She was killed yesterday with a blow to the back of the head. At what time? Let me just check. В записной книжке Пуаро. Интересная графика. Наблюдайте за людьми, если они заняты таким образом, можно получить подсказки о настроении и характере. Найдите 3 подсказки, соответствующие замечаю Эркюлю Пуаро. Is Jap being too relaxed? Let us find the clues that prove it. Шляпа гордо скошена на затылок. Расслабленное поведение. Легкая улыбка. Jap is in a good mood. I bet he thinks he's already caught the culprit. Блин, интересно, а побольше этим можно сделать как-то? The last Наверное, нет. customer to see Mrs. Asher alive left her shop at 5:30. The body was found at around 11 in the evening by an officer doing his rounds. The shop door was open. That's what alerted him. Had anything been taken? A little tobacco maybe, but you'd hardly murder for a few smokes. There's nothing of any real value in the shop. What type of woman was Mrs. Asher? In her 50s, married but separated, no children. Подожди Her минутку. husband? Aha, Franz Asher, the husband. Alcoholic and violent. It's said that he regularly insulted his wife and threatened to kill her. А, чё? Видишь вот это ружьишко? Ну, Видишь вот этот патрон? да. Это спортивное ружье. Все спортивное. Ну, в смысле, прямом. Оно по классификации проходит в американской этой самой оружейной стации, в общем, контроль оружия как спортивное ружье. Изобретатель сделал его так, что по всем критериям это спортивное оружие. И убедил комиссию в этом. Нихера Это себе. спортивное ружье. Нихера Я себе. тем пенен, он больше, чем палец большой, блин, такая. Такой, блин, как бы, извините, выстрелить, это можно очень много дел натворить. Мгм. А она спортивная. Класс. Там комментарий, что чувак, который смог убедить бюро по контролю за оружием, что это спортивная винтовка, следует доверить вести переговоры по международным торговым сделкам. Да, кстати, действительно. Так. Подожди, а как записную книжку-то активировать? Я пропустила просто... Там было написано как... Так, подожди. Короче. Как активировать книжку непонятно? Do you think he's guilty? We'll look for Franz Asher. If he doesn't have an alibi, the case is closed. A very unoriginal murder. Peut-être. May I examine the crime scene? Of course, old chap. I'll be with you in a minute, Poirot. Как активизировать эту? Здравствуй, Токарила, привет, помощь. Чтобы осмотреть предмет со всех сторон, удерживайте нажатую кнопку и двигайте мышью. It's not just any railway guide. It's open at the letter A. There are no prints on the book. Red liquid is oozing out. Is it blood? No, it's just some strawberries that are losing their juice. They probably come from the fruit and vegetable shop opposite.
The counter is covered with fingerprints all on top of one another. Unfortunately, it will not be possible to use them. Угу. 3 из 3. Хорошо. There are cigarette packets in a mess on the shelf. There are cigarette packets in a mess on the shelf. Так. She has a packet of play cigarette next to her hand. Did she drop it when she fell? This poor woman's head is resting in a very even-shaped pool of blood. She just has one wound on the back of the head. There are no other wounds or signs of a struggle. The body is hidden by the counter and is not visible from the tobacco shop store. Many customers must have thought that Mrs. Asher had popped out. The body is hidden by the counter. Сейчас. The body... Да, вышла куда-то. Угу. I can't see any other mark on the floor. А, подожди. А, во, блокнот же. Ёкарный вовай, вот же он. Владелица табачной лавки, жена замужем на Франце Ашере, но жила одна. Убитый в ее же табачной лавке ударом тупой предмет по голове. Угу. Глава 1. Место преступления. Смотреть. Хорошо. Что за подсказки? Здесь можно дать работу маленьким серым клеточкам, устанавливая связь между фактами и используя метод дедукции. Необходимо найти ответы на вопросы, которые Пуаро задает сам себе. Перетаскивайте подсказки в пустые ячейки и заполняйте пробелы. Ага. Так, у меня не хватает информации. Тут тоже не все есть. Подожди, ну с вами представляется, что ли? Ясно. Окей, хорошо. Спасибо. The door is locked. Сложные механизмы некоторых предметов скрывают секреты. Необходимо разгадать их устройство, чтобы найти спрятанное. Чтобы осмотреть предметы со всех сторон, удерживайте так мышью. Чтобы рассмотреть предметы поближе, щелкните его левой кнопкой мыши. Вернитесь к общему виду предмета можно с помощью правой кнопки мыши или щелкнув значок стрелки. Некоторые элементы можно перемещать. Удерживайте левую кнопку мыши и двигайте. The till does not appear to have been touched. I have to check that nothing is missing from it. Восемь и 2 пробела. Так, хорошо. Смотрим дальше. Ищем. 8, 5. Ah, a mechanism has just made a fan click. 8, 5.
It would be best to examine the rest of the till. М. Но последнее я не вижу, поэтому я не знаю, что еще рассматривать. The till is full of money, but there is something strange. Опачки. Something is hidden underneath. 852, да, получается? Так, хорошо. This must be the key to the back of the shop. Хорошо. The door is locked. Так. Ключик в кассе. Здравствуй, Паша. Давай вот так. Ага. Excellent, здравствуй. What a strange box. It looks like you have to slide the slats of wood to open it. It is blocked. Короче, дошел в гренадерство. This button appears to activate a mechanism. Угу. It is blocked. Создал отдельный мир с названием мусор. Так. That should do it. Я буду туда собирать мусор. Ага. Опа. Who is this young woman? Ой, неоднозначно. Хороший вопрос. Так, что написано? To my dear Aunt Alice, Mary Drower. Угу. Have Я you еще в found anything? процессе. The victim has a niece. We must find her. I've finished with this subject. Что ты закончил? Там ожерелье какое-то лежит. Что ты там закончил? It is blocked.
Мгм. Мгм. It is blocked by something. Мгм. Such a pretty decoration should be at the center of the motif to respect the symmetry. А, нужно ориентироваться на эту штуку. Что-то не встает сюда никак. Вот эта центральная, она не крутится, то есть надо под нее все это дело строить. Тут как бы два варианта. А, и наружная тоже не крутится. А, ну вот. I heard a faint sound as if something was unlocked. These drawings appear to be attached to the chest of drawers. They won't move. These drawings appear... Они не двигаются. Так, хорошо. Типа так? Вроде бы как так. Так, здесь у нас что? Вверх ногами. Это забавно. Начинаешь рубить одно дерево и понесло. Так. Здесь боком в ту сторону крыльями. Ага. Ага. Medicine. Laudanum-based cough medicine, Mrs. Asher, and Dover-Morley Laboratory, London. It's strange to find such an elaborate medicine from a leading London laboratory in the home of such a modest woman. Ну, это реально вызывает вопросы. From Mr. Adam Flint, Royal Bank, Eastfield Road, Andover, to Mrs. Alice Asher, 5 Bishops Road, Andover. Dear Mrs. Asher, further to your request of 12 February 1935, I have informed my superiors of your wish to apply for a loan to acquire the lease of the shop you rent from Mr. Fairfax. Ага. Despite the seriousness of your case, I regret to inform you that your request has been denied. The amount of your personal contribution, £11, is not high enough and represents too small a part of the final transaction. I remain at your disposal for any questions. Adam Flint. Угу. Mrs. Asher's meager savings were not enough for her to own the tobacco shop, but will largely cover her funeral costs. Но на похороны должно хватить, окей.
Так, что у нас тут еще есть? This interior is very simple. Mrs. Asher lived very simply. Угу. Так. Blood. Did И Alice тут. Asher suffer from nosebleeds? Что за фотка? An inscription in German. Souvenir of our honeymoon in the Black Forest. To my Alice forever, Franz Asher. The Ashers were a lovely couple when they were young. Так. Картина криво повешена, но как-то на это не обращать внимания, смотрю. I've finished with this subject. Но там же лежит ожерелье, ты же даже на него не посмотрел. Вот же ж. Так, племянница. Хозяйка сама. Угу. The place is unusually tidy for a crime scene. Nothing suggests any sign of a fight. Угу. So, Poirot, any news? So, an APC guide with no fingerprints but prints all over the counter. Normally, the tobacco shop does not sell ABC guides. Exact. Mon ami, could you have a word with the neighbors? Some may have seen something. Of course, my friend, I'll do it straight away. Let us now try and get our brain cells to work. Мотивом преступления было ограбление. Ограбление не было мотивом преступления. Так. The motive is definitely not financial gain. There is no sign of a struggle, and the till has not been forced or emptied. I think I've looked everywhere here. Let us see if I can find any more information in the shop's surroundings. Так, подожди. Это еще не все. На справочнике нет отпечатков пальцев. Живой 17:30. В магазине не продается ничего ценного. В точной лавке не продается железнодорожный справочник. Так.
Убийца оставил его в качестве подписи. The murderer deliberately left behind this ABC as a signature. The absence of fingerprints and the fact that it is open at letter A for Andover leaves little doubt. Так, была убита внутри. Лужа крови рядом с ее головой. Тело нашли примерно... Саша видели живой. Других следов на полу нет. Ее убили внутри. Ну да. Mrs. Asher was killed here. The absence of marks in the shop and the regular shape of the blood stains indicated beyond a doubt. Пойдем-ка. На управление пока. Надо посмотреть, сейчас могу в ASD им управлять или нет, потому что клавиатура все-таки не сильно удобна. Нет, в ASD, кстати, не управляется. Обидно. 4 pence a letters, a lovely large letters, 4 pence only. This woman appears to be a smoker. She's a big smoker. She must have been a customer at the tobacco shop. Так, хорошо. Your strawberries appears to be rather soft. Soft? The cheek of it. What are you trying to say? Did you know Alice Asher well? And for starters, who are you? I'm Hercule Poirot, the detective. You're foreign, that's for sure, with your accent and your odd way about you. And you're here about Alice's murder, I suppose. Well, I've nothing to say to you. Did you speak to the victim yesterday? No, I never saw her. Начать диалог с грубости, это, конечно, это... Please try and help me, madame. Why should I help you? For your beautiful moustache? Heh. Come on, move along now. You're scaring away my customers. Please, do not be ridiculous. I know that you went to the tobacco shop yesterday. Well? It is your duty to tell me if you saw something unusual. Who do you think you are telling me what to do? Get away from my stall! Получена новая награда. Какая она грубая. Я ей сказала чистую правду про ее, блин, клубнику. А она у меня тут грубит. Ты посмотри на нее. Тут же ж негодяйка. Strawberries, 6 pence a pound! Hey, Poirot. Is the greengrocer causing trouble? I'll sort her out. No, please, leave her, Chief Inspector. I'll get her to talk later. I found the victim's niece. She's waiting for you in the back of the shop. Thank you, mon ami. I'll question her. А-а-а! Неудобно все-таки передвигаться мышкой, конечно. Было бы все-таки гораздо лучше, если бы сделали. О! Тело уже убрали, нифига себе. Jap had the body removed out of respect for the victim's niece. His attention is commendable. Is her grief sincere? She appears to be very upset. She's dressed in mourning. She looks fragile. Так, ну что ж.
отношения с тетей. You were very fond of your aunt, am I right? She was the only family I had since my mother died. Your aunt did not have any children, is that correct? No, she was separated from her husband. What do you think about Franz Asher, your aunt's husband? He never left her alone. Poor aunt. She used to drop by all the time and make a scene. Was your aunt afraid of her husband? He shouted a lot, but she wasn't afraid of him. Why, he used to slink away when she turned on him. He was afraid of her, if you like. Did your aunt enjoy good health? She had a bad throat, but she was well cared for by a doctor in London. Does Franz Asher work? All he's done for years is drink and gamble, but he used to be a very good cabinet maker. What does he live on? My aunt used to give him 5 shillings a week. Why did she support such a goods for nothing? He was her husband. She couldn't leave him with nothing. I understand. You have been of great assistance, mademoiselle. Не, ну мужу было невыгодно убивать того, кто его кормит. Ну, по факту. Please take this young lady home. My pleasure. Well, this Franz Asher does not seem to be quite so dangerous as Jeff says. And since Alice Asher gave him money regularly, it was not in his interest to kill her. Вообще нет. Что делала миссис Ашер, когда ее убили? Она доставала пачку сигарет с полки. The murderer probably pretended to be a customer. He hit the shopkeeper from behind as she turned around to serve him. Похоже на правду, так. Можно ли, например, убийство миссис Ашер? А, тут одна ненайденная штука. Так. Тело нашли в 23. Так. Убили в промежутке между... Ладно, все. Надо это вот. Нет, это мне ничего не дает. Нет одной подсказки, видимо, это она должна быть. Я получила 3 очка за то, что посмотрела в зеркало. Какая прелесть. Так, подожди-ка. Ага, Ашера найти. Племянница Алисы Ашер, тетя была ее единственным родственником, подтверждает, что Франц Ашер был жестоким. Он боялся жены. Ее тетя давала мужу 5 шиллингов в неделю. Владеет лавкой, продает овощи и фрукты. Курит, должно быть, часто заходила. Владелица. С мужем пока не беседовали. Пошли. We have to wait for him to sleep it off. He's all yours, Poirot. There are a few things I need to check. There must be some way of sobering him up.
I wonder what his wife used to do. He must have scared the customers away. A box of new stockings. It's Alice Asher's notebook. Ah, that's interesting. It probably contains information. О должниках и кредиторах я скипнула, простите. Bodley. The fruit seller has debts too. She will probably be more cooperative thanks to this piece of information. Mary Drower was telling the truth. Mrs. Asher regularly gave money to her alcoholic husband. Так, пойдем пока поговорим с этой женщиной. Вот. Что-то она это... Так, ваши продукты протухли. Чего? Отвечайте быстро, да или нет? Мужик, ты вообще кто? Вы знали убитую? Я ее не видела. Судье расскажешь. Шел наорал и ушел. Я это отдельный мир сделал отдельно. Успокойся, тут не буквально немножко закончу и начну тебе скидывать всякую лабуду. I am accusing you of the murder of Mrs. Asher. What? It wasn't me! According to the victim's account book, you owed her £10 for tobacco and magazines. That's a lie. She owed me £1. I swear. Now, please be so kind as to explain this. Look at my account book. Alice owed me £11 for fruit and vegetables. I may have had a slate at her shop, but she had one at mine. She owed me £1. And that reminds me I have to get it back from her niece. That is quite enough. Your account book has saved you, but I might ask Chief Inspector Japp to throw you in the cells for 1 or 2 nights while he checks your entries. Do you want to go to prison? Prison? Now that's not fair. I haven't done nothing. In that case, I am counting on your full collaboration. Yes, sir. Of course, sir. Listen, I didn't kill Alice, I swear. But it's true that I did go to the shop yesterday. At what time? 6 o'clock. She left me a note saying she wanted some strawberries if I got some. I received them late, about 6. So I took them over to her. But you did not see her. She wasn't in the shop, so I just put the strawberries on the counter and left. Угу. Did you see anything unusual in the shop? No. Well, maybe one thing. There was always a railway guide on the counter. Alice didn't sell them. Maybe it's the customer who left it there. Она уже была мертва, походу, в not 6. I thought Alice had just gone to get her medicine from her room and that she'd be straight back. You mentioned medicine. Something for her cough. She used to take it a lot. Who do you think killed her? France. Her scoundrel of a husband. He was always after her for something. Well, he's a foreigner. Sorry, sir. What I mean is he's German. That's even worse. Did you see Franz Asher enter the tobacco shop late yesterday afternoon? Well, no. But at that time of the day, the streets are packed, and I have better things to do than watch her shop. Угу. Так, минуточку. Такс. Давай-ка смотреть. Время, когда была убита. Походу, она была убита... Пока. Пока, то есть она бесконечно ходит. А тут нет? Так, подожди. Так, не видела никого. Вот, тело лежит за прилавком. Ага, все, окей. Так.
Strawberries, 6 pence a pound. Так, как нам разбудить этого чувака? Нет, это не то. В итоге He's они not in any выделили condition to be questioned. I have to find a way to sober him up. при условии, что они у тебя все еще и двойные. Так. Как бы это сделать, интересно? Mrs. Asher lived very simply. Ну, это мы знаем, да, но я думала, что тут будет как бы информация, как его в чувство привести. Чай, не знаю, сделать ему, что-то такое. Так, заставить Франца протрезветь. The priority is to question Asher. The priority is to question... А как его разбужу-то? Ну, конечно, приоритетно, но, блин, а как? У меня ничего нет. Strawberries! Get your delicious strawberries here! This place is run down. Ладно, эту курение открою. Сейчас он автоматически имеет что-то. This is a really cutthroat neighborhood. Anyone could have committed the crime. Вниманием помой. Но я мусор. Например, я буду телепортироваться и... Dash! A puddle! How clumsy. Да ну 4 ладно, pence a подумаешь. lettuce! A lovely large lettuce! 4 Как pence a... можно все эти ссылки за раз... Нет, This это я is a really смотрела. cutthroat Да, neighborhood. Anyone could have committed the crime. да, это я уже осмотрела. Я, короче, первый будет пробная. Strawberries, 6 pence a pound! Блин, может, у нее есть идея, как это I сделать? will Да? not obtain anything else. Мгм. Я почему-то ссылки... Как, блин, его разбудить? У меня вопрос, я не очень понимаю пока. Давай, значит, по одной. Вот по одной. I've да, finished по with this одной. subject. Это я тебе скину самое такое. Вот менеджер. Если не знаете, что делать дальше, откройте меню паузы и нажмите «Использовать подсказку». Повара своими действиями подскажет вам следующий шаг. Значок «Помощь» активируется снова через «Ага». Ну-ка, давай посмотрим.
Strawberries, 6 pence a pound. I'll just borrow your bottle a moment. Take it. It's what Alice used to sober up her husband. But try not to empty the bottle. А. Ссылки кидать. А, в смысле, я вот нажимала на нее, но что-то мне не это. Мне не дали, как бы, сказал, что, типа, я уже все выяснил у нее. Но я на бутылку не нажала, видимо, потому что, поэтому. Понятно, так. Mes amis, I can say without a doubt that poor Mrs. Asher was killed between 5:30 and 6. Killed when the street was packed with people. That's rather bold. I've been talking to the neighbours, and No one's seen anything? Or rather, it's anything and everything. Am I wrong? no. Yeah. We must grill this villain Asher before he falls asleep again. Ну-ка, давай-ка посмотрим на него. This man is in rather a bad state. Синяк. Разбитая губа. This Грязная man has одежда been порвана. fighting and he smells of alcohol. What were you doing yesterday at the time of the crime? Can't recall. You had been drinking again. The occasional slap, sir, that's all. And you cannot even remember how you ripped the coat? I got it stuck in a door. Asha, look me in the eye and tell me that you were in a fight. I'm looking. No, I wasn't in a fight. You are right. Looking at the state of you, you did not defend yourself. So someone gave you a good beating. A beating? No way. All right, he tore my coat and gave me a black eye. You see the state of him. Very interesting. Who is the other that you struck? Probably best if I tell you everything. Yesterday afternoon, I met Roderick Tanner. We'd bet on a dog fight together. An illegal bet, naturally. Yes, sir. Our dog won. Roderick got the money, but he refused to give me my share. And you fought about it. What time was this? In the evening, about 6, I think. We were on the other side of town. You see, I couldn't have killed my wife. Так. Asher's alibi appears to be confirmed. All the same, I'm going to call and check that he did have a fight with this Tanner on the afternoon of the murder. You can never trust this sort of chap. One thing is certain, Asher was a ruffian who used to beat his wife. But he's not very educated. It certainly was not him who wrote the letter signed ABC. Let's resume, Hastings. We know the murderer pretended to be a customer. He did not kill her for money, that appears to be certain. I agree with you on that point. And the murderer left an ABC guide as a signature. Therefore, it's likely he wrote the letter. Indeed, but that doesn't explain why and how he did it. You are quite right. Why he did it is a mystery. But as for how he did it, we do know enough to try and reconstruct the events. Хорошо. Ну, любопытно. Вспоминается сразу период, когда мы играли в Шерлоков. Ох. Восстановите ход преступления, выбирая действия, которые мог бы совершить убийца. Реконструкция. The killer enters the shop. Mrs. Asher turns around to greet her customer. Почему у меня получилось 22?
А, сам манагер, все правильно. The murderer asks her for some tobacco. She turns her back to him. He seizes the opportunity to strike her. He then places the ABC upside down before leaving. Everything appears to match the crime scene, mon cher Hastings. That is exactly what happened. Ты смотри, он все, короче, да, скинул, как он скинул немножко. Получилась реконструкция, прекрасно. Значит, что мы внимательно все изучили, я внимательно все поковыряла. Хорошо. Asher has a strong alibi, and we don't have any other suspect. But what was the point of this crime? She had no debts. She gave Franz Asher money regularly. She wasn't owed money. Nobody stood to gain anything. No doubt about it, the murderer is insane. And I fear that we had not heard the last of him. I hope you're wrong for once. Yeah, let's go back to London. If we hurry, we should catch the 7:02 train. Are you coming? No, unfortunately, I have to talk with Andover police. See you soon then. Are you coming, Hastings? Let's go home, there's nothing for us here. Короче, да у меня просто... Нет больше ничего интересного. с игрой. Well, do you have any idea about the killer's identity? The crime was committed by a man of medium height, with red hair and suspicious eyes. He has a slight limp on the right foot, and a wart just below his shoulder blade. Poirot! Mon ami, what do you want? You fix upon me a look of dog-like devotion and demand of me a pronouncement à la Sherlock Holmes. Now for the truth. I do not know what the murderer looks like, nor where he lives, nor how to set hands upon him. What shall we do then? Nothing. Nothing? Do not be so impatient, Hastings. The killer will manifest himself soon enough. I thought I heard the postman. Maybe there's some news. I will go and see. Так, ну хорошо. It is now the right time. Письмо. Dear Mr. Poirot, well, what do you think? I believe that I won this round. The end of our affair went like clockwork, don't you feel? But the fun has only just started. I would like to draw your attention to Bexhill-on-Sea on the 25th of this month. We're having a crazy time. Best wishes, ABC. Ты смотри-ка. The next crime will be in Bexhill. We must warn Jap to Scotland Yard. Did the letter indicate anything that might help the police? To be honest, I think we can already guess something about the next victim. But I need to think about it a little more. Здравствуй, Моркинс, привет. Спасибо большое за эликсир. Просто Павел, он занимался на досуге чем? Он проверял моды на совместимость. Let us examine this more closely. Как я понимаю. Так ведь, Павел? Как ты понимаешь, что тут пишут 1000... Certain characters in the two letters may have similar defects. Yes, this I is weird. Yes, the A appears to be quite unusual. На данный момент их всего. Теперь знаем, какой с каким работает. The W is not printed properly. Слушай, там ведь не нужно сейчас нажимать ничего, ты просто, грубо говоря, Let us examine the characters in this word. и подтверждаешь этот самый установитель. Да, это этот самый ЮА, что-то там, короче, нашел там. А, точки нет. Let us examine the characters in this word. Let us examine the characters in this word. Нажимаешь с помощью манагера, второй это вручную. Он сам тебе находит манагер, запрашивает. Так. Let us compare this with the other letter. Да, и все, нажимаешь манагера.
Она говорит, и так, в принципе, вот 21 мод. Yes, the A appears to be quite unusual. Эти все моды, они именно облегчают. The W is not printed properly. В не пропечатано так. Yes, this I is weird. Что у меня еще? Right. Let us compare this with the other letter. О, это... Нет, это Тёма, я думал, это я принялся в этом. Что еще тут такого интересного? Тёма Александрович, вас не слышно. Вот там берется и спешно пытается. Текс. Он там начал писать мне в этот сам Точку с запятой нету. через Steam. The month. А он микрофон дома забыл. А он мне в Steam пишет. Вчера написал нецензурное слово, потом пояснил. Хотел к тебе в Альхейм присоединиться. Ну да, это действительно тихо. Так, что у нас тут? Настолько душу. Мне нужно одинаковые слова найти или что? Я не знаю. А, Портон. Let us examine the characters in this word. Сказать товарищам, что они не правы. Let us examine the characters in this word. Ну это да. Yes, this- Хотя бы там от мобилы. Подожди. Let us compare. Мне, видимо, надо делать вот так вот, да, наверное? Yes, the I characters in the two Aha. letters do indeed have the same defects. Окей. I have to Yeah. find some other similar defects to confirm my theory. Понятно, окей, хорошо. Yes. Я туплю. The Да ладно, не страдай. Отдохни Right. перед Let us- рабочими буднями. That's right. Ну, если The есть A такое characters возможно, in the то two да. letters do indeed have the same. Блин, проблемира вообще I have to полная. find some other. Теперь месяц не поговорить, никого не обложить. The W is not printed properly. Не, ну если Так. ты не можешь Right. оттуда добраться, Let то us на compare. это значит не совсем мир. Дальше. Да. Of course, the W characters in the two letters do indeed have the same defects. Ну, ты My Так. theory was один right. вообще. These two Ага. letters were written with the same typewriter. Хорошо. Две Ура. корды. Окей, я догадалась. Both letters Е. were written on the same typewriter and show the same characteristics. You surprise me, Poirot. You usually ignore material proof. But there is nothing usual about this case, Hastings. Nothing must be overlooked. Let us now try and get our brain cells to work. Маленьким серым клеточкам. Опять? Так, окей, хорошо. Что особенного в убийстве? Так, подожди, справочник. Товарищ, я пойду покурю. А, это письмо, это... Ага. Отдельный чатик. Фамилия, ага. Начинается на А, соответственно, нужно Б. Вместо Ж может начинаться на букву Б. Пойду покурю. So, Poirot, have you found something? Одну Oui, I believe so. But I am afraid it is not enough to stop the murderer. презентацию. Let us go and see Chief Inspector Chap. I will explain there.
Ну, знаете, вот если сравнивать ее с Шерлоком, то она, пожалуй, даже попроще будет, что ли, чем этот, чем Шерлок. По крайней мере, пока. Daily Flicker, June the 22nd, 1935. Battle over control of bank system. What will the government do for money? Andover, телефон взял? murder of a tobacconist. Так. It may be time to go to Scotland Yard. No doubt about it. Угу. Я реально получаю очки за то, что я смотрю в зеркало. Прикол просто. To Scotland Yard, please. Ой, ой, ой. Единственное, что тут как бы пока что довольно много лишней ходьбы получается. Вот. На мой взгляд. Jab has invested a great deal in his career. Chap is an investigator greatly respected by his peers. Так, что тут еще? Можно поковырять. Надо ковырять. Обязательно. Like all hunters, Hastings has always been fascinated by weapons. Ага. Вот оно чё. Alice Asher was murdered in Andover, the ABC killer's first murder. London. I really like this city. One thing is certain, you never get bored here. Пуаро же он француз. Да? Jap appears to be snowed under. Jap appears to already be overloaded with work. My news is not going to improve matters. О, вообще нет. Ну, давай. Bonjour, Chief Inspector. I am afraid we have some bad news. I have just received another letter signed ABC. The next crime will be on the 25th in Bexhill-on-Sea. Are you completely sure it's from the same person? I have compared the two letters. There is no doubt about it. I suppose you think he's going to carry out his threats. I fear so. Good God, Poirot. Bexhill is very busy at this time of year, and we have no idea who the next victim will be. I suspect that the name of the second victim will start with B. What on earth makes you think such a thing? I thought about it when I saw the name Asher clearly written over the shop door of the unfortunate woman who was murdered in Andover last month. When I received a letter mentioning Bexhill, I deduced that the victim, like the town, might have been chosen by alphabetical order. So it's an alphabet fiend. I'm going to have a list drawn up of all the people whose name starts with B. I hope there aren't too many of them. О, Bien, we should leave you to work, Chief Inspector. You have a few days to prepare yourself. Thank you for coming, my friends.
Блин, ну на самом деле все вот эти вот детективы частные, которые приходят просто к инспекторам и так далее, они как Chief бы... Inspector Japp, your call does not bode well. Indeed, we have just found the body of a young woman on the beach in Bexhill. An ABC was placed on the body. We'll be there as soon as possible. Ну, конкретно, по крайней мере, вот с Пуаро получается, что всю работу, ну, как бы, работу по поиску и так далее делает инспектор, а Пуаро ему только чисто подсказки выдает. Пока такое впечатление есть. Bexhill is a delightful town. It would be nice to come back and visit. I do not entirely agree. Walking at the beach damages my shoes, and it hurts my knee. So the Привет years ему. have not spared you, my friend. Ну, им. It's the same for all of us. That is exactly what I said to myself when I saw you back from your travels. Poirot. Do not be offended, Hastings. I can see Japp waiting for us. And from his face, I would say that things are not looking good. Блин, какой красивый район. Хорошо, хорошо, сейчас я скажу. Давай тогда. Сейчас, чатик, сделаю кое-что. Кое-что нужно сделать. Насчет чего? Кое-что интересное. Или не очень. Угу. Так. Типа вырубить. Не то. А, не, все правильно. То. А, блин. Так, еще раз. Крафтинг из контейнер выключить. А у меня устаревший только с деревьями. Его тоже, что ли, хотите вырубить? Всё отлично. Так, это есть. Заряди телефон. Нет, с телефоном все нормально. Заряжать его не надо. Там надо другое кое-что сделать. Кое-что важное. А где я смотрела? Вчера- Вот. вчера, кстати, вчера Вот это не вот. комплектовал, вечера заходили. По крайней мере, крафтинг я мог. Так, сейчас, секундочку. Ну-ка, я сейчас кое-что глянуть. Надо быстрее, куда вообще нужно ходить? Не переключать. Ё. Сегодня гружу в машину, отправляю отделение. Так, ага, это я понял. Я теперь даже... Так. Ты- А, ты- слушай, подожди, вот может быть, кстати, не оно все-таки нашлось. Сейчас. Надо снять ты. А, нет, тут все это. Не, это, кстати, не то, наверное. Да, это не то. Там, короче, пошла нецензурная брань и вопросы, зачем и на кой. Я чувствую себя сургутерюкой. Так, говорит, Паша забывает, что у меня тут интернет не широкополосный.
Они, по-моему, вообще почти ничего не видят. Так, подожди, тут Паша топал пока только. Сейчас. Ну, только я тебя вижу, сервер, скоро пока еще не вижу. Так, ладно, скинула, теперь ждем. Это закрываем. Это закрываем. Чатик разворачиваем. Он свернулся у меня. Это закрываем. И этот разворачиваем. Так, поехали. Сообщество сервер или что? Или нет, только запустить сервер. How do you do, gentlemen? Chief Inspector? I fear your admirer has struck again, Poirot. We haven't yet identified the victim, but it's a young woman, 20 to 25 years old. Death occurred last night between 11:30 and 1 o'clock, and we found an ABC guide on the body. Was she pretty? Come on, Poirot, that's rather out of place. It has no bearing on the murder. Are you certain? For women, it is often the most important thing. It often decides their destiny. The body hasn't been moved. You can see for yourself. Has the press been informed? Not yet, but I'm planning to. I haven't yet informed them about the presence of the ABC guide in Andover. Nobody has reported a young woman missing. Not for the moment. No witnesses, I imagine. Indeed. We've asked everybody who may have met a young woman fitting her description last night to come and see us, but I have little hope of gaining anything from it. It's early days, Chief Inspector, and the news may not have spread around the town yet. I hope you're right, Hastings. Так, ну хорошо, идем работать. Там краби бегает. Ну, пошли. This key is too small to be one for a house. Without a doubt, it is for a padlock. A braided seat belt. It may have belonged to the victim. These marks have been left by a rope or a braided cloth. She was a great beauty. Strange that chap didn't notice it. Вот и справочник. И да, на The букву guide Б. is open at the page for the Bexhill train times. Угу. The young woman wasn't wearing shoes or a coat and was not carrying a bag. That's strange. Either the murderer stole her belongings or she put them somewhere safe. Maybe so that she could bath. Apart from the marks on her neck, there are no signs of the struggle. She didn't manage to hit her assailant. Let us now try and get our brain cells to work. Уже серым клеточкам начать работать. Как была убита жертва? Не было личных вещей. Она не сопротивлялась. Справочник открыт на странице с городом. Красиво. На шее отметины. Пояс. Своим же поясом, скорее всего. The poor child must have been strangled with his braided belt. Unfortunately, in view of the fabric, it is unlikely that we will find any prints. Let us now try and get our brain cells to work. А что еще? Что общего между убийством на А и А? Справочники. Убийство справочника на месте преступления. Один и тот же человек. Письмо. Нет, не оно. Пресса не знает. В убийстве были умешаны. Это тот же человек, да.
The medical officer should confirm that the victim was strangled with her own belt. That's what I thought. She shows the usual signs of strangulation. With a little luck, we'll find prints this time. You are too optimistic, Hastings. Our killer is far too meticulous for that. Найти жертву. This hut is locked. Так, а подождите, а ключик-то я могу у нее забрать? А, я забрала уже, окей, хорошо. Его открываешь, у тебя там 100 написано, 4, 2. 6. Хорошо. Хорошо, это заставлять тебя не будем. Вот тебе Паша написали, что мужики жрут мясо, и что в звезду все это он пас. Так, сейчас я тогда отключил и попробую. Есть именно зелье варенье какие-то? Не могу. Там как-то это... Так. Тема говорит, он не шаман. Пляс, эти все пляски. Вот меня отвалить надо. Если нет? A dual locking padlock. I need to find the code and then insert a key. Ага, я поняла. Хорошо. Так. Короче, по факту. 715. Блять, так и надо. Напиши Паша отдельно. Работает? Работает. Ага. Да, там можно что-то с телефоном. Да, с металлом телефон. Тякс. Так. It definitely was here that the victim left her belongings. The purse is full. Yet again, we can dismiss theft as the motives for the murder. Чего ему не нравится? Here is the watch she must have removed to prevent it from getting wet. Нет, нет, нет. A Когда top brand там lipstick. неверный пароль, он так She и liked to делает. take care of her appearance. As well as a photo of the victim with some company. Реально It could be неинтересно, useful то to me. нахрен упрощать игру. Тякс. Он написал, Betty's нахрен first day at упрощать work. игру, и- Mom is very proud of you. Elizabeth Barnard, 7 August 1931. Когда играли, мы тоже игру So, упрощали. the young lady did have a name starting with B, and she worked as a ginger cat, an establishment that must be slightly further along the beach. Ага. Хорошо. Jap has gone to the police. The victim has been identified and her family had reported her disappearance. She was called? Elizabeth Barnard, mainly Betty. She worked as a ginger cat at the cafe slightly further along the beach. But Poirot, how on earth? Never mind. Do you have her address? Yes, she lived with her parents on the street leading to the beach, number 22. Shall we Что там с go? миниатюрными You are far too иллюстрациями? Простите, не impressionistic. поняла. Let the poor people take in the news first. Let us go and visit the cafe where Betty worked. И позже, Таня. Блин, неверный пароль. Это тот пароль. Короче, нахер, сейчас. Так. Так, а ты, Паша, ты не готов?
сменить сервак, попробую выйти полностью и идти в группу. Здравствуй, Леша. Ты извини, что я тебе, так сказать, без ответов сразу же в голос, потому что я сейчас закончил общаться с несколькими людьми одновременно, переписываясь, и в голосе в том числе. Господи, ты там... Сервер в Альфееве. Я запутался в клавишах и в окнах. Ты там прям что-то это организовываешь, да? Я ничего не организовываю, это люди сами приходят. Они ведь в Альфееме стекают как на запах медовухи, которая готовится в Альфееме. Здесь собрались, я только начал, у меня там, ну, немножко наиграно. Вот. Вот у Павла около 200 часов, где-то сколько? Больше. Вот. Ты хочешь присоединиться к нам? Думай, понимаешь, тут никто никого тянуть не будет. Сейчас человек тоже пришел, понял, что ему нужно... Так, фотография с домика на пляже, на ней жертва в молодость и молодой человек. Хорошая пара. И ничего. Понятно. 25 хп и в одних труселях дает у нас. Жрут мясо, пьют. Медовуху, не теряются. Он находит, когда медовухи напрягаются вместе с мухоморами. Так, я включил все эмоции. Зайти в рыжую кошку. Ладно, пошли тогда, короче, искать рыжую кошку это. Это тупики, все, окей, хорошо, тогда пошли. Ну, прощение. Тут, Паша, можешь перейти ты? Так, где у нас тут кошка эта рыжая? Да, так он мне говорит, типа, этот самый сик-тотем. Вот это вот она. Можешь, по крайней мере, выключить и попытаться зайти. Ваня написал, что... Слышишь, Саш, Ваня написал, что они одинаковые. I'll be with you in a minute, gentlemen. What a pity. I don't have any change to make it work. Something tells me that she's the owner of the ginger cat. This woman must be the owner of the ginger cat. It looks like something is bothering her. How can I help you? A hot chocolate and a tea for my friend, please. I'll bring it straight away. Так. Давай осматриваться, пока она там I ушла. need to know the time range during which Betty was working on her own. These are the different waiting staff's bills. Which ones were written by Betty? Where is Betty? Interesting. Betty was alone between 5 p.m. and 7:30 p.m. Who did she serve? Betty worked from... Так. Здесь Бетти не работала. Так. Подожди-ка, в 11 Where is еще Betty? раз. И 7:30. This bill may have been written by Betty. There is probably another one.
И 7:30 было. Most probably a single man, a whiskey lover. Maybe the murderer? No, something's not right. Betty was alone at just one of these 2 times. Только одна в этот промежутке времени. Так, давай смотреть. Where is Betty? Подожди. Ну да, нет, 11 часов, все правильно. И это 7:30. Понятно, изменения не вступят в силу, скажем так. Большой. Так, сейчас, секунду, чат. У нас тут большой мозговой штурм, который нам нужно делать. Да, вот, поэтому сейчас я Чего именно там? кое-что. Сейчас. Вольтейм сам ход. А Паша зашел. Какой-то модик, видать. Какой-то модик, видать, этот самый. Может обновить все просто? Манагер. Да. Да, и через него. А это полезно, ведь без него это такой геморрой. Это еще... Так, да, еще это я, полфармы. сейчас я перенесу это, куда мне будет удобнее, то я забуду просто про это. У тебя, блин, Вот, чтоб я помнила. Вот так. Я вот перенесла, отлично, все есть, все сделал, можно дальше. Ай, подожди, нет, не все. Развернуть чатик. Чатик развернуть, это правильно. Вот, хорошо. Так, я туплю. Шаманик, но по факту, как я понимаю, тут... Most probably a single man, a whiskey lover. Maybe the murderer? Типа нужен обновление. This bill may have been written by Betty. There is probably another one. Ссылка... Табель 8. Самый... Ну, есть вот такой вот еще. Ну, нормально, типа. No, something's not right. Betty was alone at just one of these 2 times. Ага. Ну, как бы вот эти два, но говорить не сходится. Даже если хочешь, я могу тебе скинуть стопку ссылок на лаунчер и на моды. Most probably a single... Это все мы видели уже. Это все мы слышали уже. Прекрати. Всё понятно. Так, а если так? Most probably a family. Betty served a family and a man on his own, a whiskey drinker. Maybe the murderer. This information will help me to progress. Человека, на которые плотно сидят. Почерки похожи просто. Я поэтому за них зацепилась. But, gentlemen, what are you doing? We are searching for clues, mademoiselle. My name is Hercule Poirot. I am a detective, and this is Captain Hastings. Does Betty Barnard work here? That is correct. She should have been here a while ago. Punctuality is the first rule of politeness. I fear that Miss Barnard will not be coming today. She has just been found, dead, on the beach a few hundred meters from the cafe. How awful. Poor young thing. What happened? She appears to have been murdered. This is most distressing. How this will affect my business, I shudder to think.
What can you tell us about Miss Barnard? Nothing, absolutely nothing. Miss Barnard was my employee. Her private life was none of my business. You did know at least that she had a young man. Indeed. This photo was found. Is this him? Yes, that's him all right. But I haven't seen him for some time. Паша, если что, у тебя тут у персонажа есть мусор, можешь выкидывать здесь. Do you think there may have been some problems between them? I'm not on those sort of terms with my staff. Now, please excuse me, I have work to do. Надо было про нравственность The сказать. customer who ordered the whiskey might provide us more information. He may have been the last one to see Betty alive. It is an interesting idea, Hastings. Maybe he is a regular guest. What do you think, mademoiselle? I don't think so. Our regular guests tend to order tea and cakes. At this time of the year, there are a lot of tourists about you never see again. Так, субтитры That's what I что-то thought. сбились. Time to visit Betty's home. Что-то субтитры сбились, реально. 5, 6, 7, 8, 8, 8. У меня вот запущено. Что конкретно выключить? Ой, котик, а я что-то тебя пропустила совсем. Прости, пожалуйста. Я реально пропустила котика. Как можно было? Какая я невнимательная. Прям ужас. А чё у меня здесь закрыто? Непонятно. Ай, так. Так, сейчас. Огром! Вот, все. И котик обречен здесь жить. Так. With all these tourists, these shops must be thriving. Блин, мне бы его ускорить, конечно. Он медленный, как я не знаю что. Так, а как мы отправимся к ней домой? Где она живет? А, вон он стоит. Игры. Моя подсказка постоянная стоит. Гастингс. Чё? О, прикол! Чатик, я только сейчас заметила. Я не знаю, было ли это раньше, но сейчас это прикольно очень. Я сейчас заметила, у меня в чатике написали, что стрим идет уже 5 часов, и как бы надо бы поесть. Такая прелесть. Так, у меня что-то опять с интернетом. Саш, что-то там. Что-то там. Старт мода. Да, он запускает без... У нас интернет реально проваливается периодически. Если у вас потеря пакетов, если идет потеря кадров, вы мне говорите, потому что, ну, реально это... Реально что-то провисает периодически. Не знаю, с чем это связано. Непонятно мне, с чем это связано. Но он периодически бывает такой, типа, будум, и обратно. И опять будум, обратно. Ну, то есть, что-то не знаю. Что-то у него там вот это вот... Сейчас посмотрим. Там один, по-моему, не прописывает.
Так. Ну. Автоматически одну музыку. Поэтому 21. Загрузка что-то не смотрит. Так, Скачка норма, загрузка что-то не показывает. Все нормально. Все нормально. Так. Так, если когда... Ну да, загрузка что-то вообще по нулям. Странно. Короче, очень удивительно. Ладно. Ладно. Так, поехали. Ребята, я вообще отходил курить. Видимо, игра очень увлекательная. Нет, игра-то клевая довольно. How do you do, mademoiselle? У меня My name какие-то is проблемы Agatha с Christie. интернетом периодически бывают. А там вот то, что это шумят, это да, у них там... Он скинул мне другой, другой роутер и сказал, что он получше будет. Но он в те же деньги. Yes. My Вот, name так is что можно Megan. его будет заказать. Can we come in? Да. Please do. Да, конечно. Написала. My parents are at the police station. I doubt they'll be up to speaking to you later. Do not worry, we will not bother them. Did you know your sister's plans for yesterday evening? No. I arrived by train this morning. My parents called me in a panic when they discovered that Betty had disappeared. She went out last night, but she didn't tell them where she was going. What was your last conversation about? Her new dress. She wanted a pair of black stockings to go with it. Mother brought her a pair. The very day it happened. She was crying. And to think that Betty never even wore them. Poor Mummy. It would not be polite to visit the house without being invited to do so. Megan invited me to examine her sister's bedroom. I should take advantage of the opportunity. The Barnard appeared to make music a priority in their budget. They're all Miss Modest, but the Barnards are definitely music lovers. Зеркало. Я должна посмотреться в зеркало обязательно. Куда ж без этого? Так, подожди. Ну, значит, мне, получается, нужно все-таки туда, видимо, наверх. It would not be polite to visit the house without being invited. It is not the right time. Особенно если ты идешь соло куда-нибудь в пещеру, то ты тебе... Family photos and fires. Так, подожди секунду. Что у меня там получается за это? Допросить. Я думала, что я должна осмотреться. Я поэтому-то и рвусь там наверх. Ну ладно, хорошо. Давай-ка осмотрим ее, а потом с ней поговорим. What is she feeling at the moment? У меня всегда было такое, почему в таких играх нельзя сделать, грубо говоря, там дом на колесах? Betty's older sister is not just sad, she's angry. Так. Чё это она? Нет, блин, я не могу это. Did Betty go out often? My sister wasn't a child, sir. She used to go out. She enjoyed films, dancing. She was a very good girl who didn't hang around with men. That's what they always say, no? The pain is making you bitter, Mademoiselle Barnard. I'm not interested in your compassion, Mr. Poirot. Très bien, mademoiselle. Could you at least tell me a little about Betty's young man? His name is Donald Fraser,
A very nice young man. Паш, чтобы там эти кабани ножки фигачить, нужно будет это, чтобы после Oh, железа excuse me, I это have to answer that. But of Ну, course. первое блюдо какое там самое Betty's простое? room is opposite the stairs on the first floor. Feel free to take a look if you think it might be useful. А вот это спасибо. This young woman is far too clever not to have anything else for us. Это же котел Do you think будет. she's hiding something? That is what I'm trying to find out. Это поло, а у Surely you Ольги don't think she did it? I did not say anything of the sort. But young women always ruin your judgment, Hastings. Who knows? Maybe Megan was jealous of her attractive young sister. I see. She may have had her sights on the inheritance. Or maybe she was in love with Donald Fraser. We have to study all scenarios, even the most unlikely. But I doubt that Mr. and Mrs. Barnard are rich enough to justify murder. While I try and get Miss Barnard to talk, I would like you to try and find Donald Fraser. It should be easy to find the estate agents where he works. Bring him to the Ginger Cat. I would like to talk with him before the chief inspector finds him. Так, хорошо. Я им сказал, дыши, все норм. Пойдем осматривать спальню Бетти. Пошли наверх. Опачки. Так. Наше зеркальце. Где он там? Я не знаю, я себе сделал два этих. Так, жрать. It looks like Betty was also a music lover, the same as her family. Я считаю, что все-таки, когда, блин, выносливость важнее, чем на данном этапе. Without a doubt, Betty used to sing. Looking at all the clothes she took out, Betty must have had a problem deciding what to wear. Maybe she had a date? Может быть, оно планировалось. A box of new stockings. It looks like Betty has a very busy life. Если у них эти самые, Билет на фильм. почему и в прошлый раз он здесь был. Меню модного ресторана. Betty liked luxury and Приглашение. going out. And being as pretty as she was, she probably did not have any problem getting herself invited. Вот сегодня один Паша был. А, вообще ошибся. Забрал, а вот это вот что? A record sleeve with an handwritten title. Betty must have recorded the demo. I'd be interested to hear it. Понятно. Что это? Medicine to prevent voice loss. Did Betty have problems with her voice? This small key should be useful to me. Something on this clock bothers опачки. me. This wooden panel is blocked. I can't open it. Здесь, к сожалению, What a strange mechanism. моды есть. I don't think it serves to turn the hands. А нам надо. Я просто готов бегать в локоть. Давление высокое. Полез. Так я ж скидывал там шкуры всякое, там еще должно быть. Как понять, как мне Cogs are там? blocked by these wooden panels. Так, сколько у меня, где? У меня сейчас 26 шкур оленя. Обрывки кожи, точнее, 16 с оленя и 26 обрывки кожи. Я тебе могу это все скинуть сейчас. И корби тоже. Наделайте себе там шлемаков и всякого. The cogs Я так are думаю, мне blocked by нужно these найти wooden... подсказку с комбинацией, пока непонятно, что это должно быть. Я все обязательно. This metal disc is stuck.
Паша, я когда выходил, Застрял. собрал все вот Ага. эти накрашенные мной топоры, зашел вот в тот мир, в который мы с тобой There, заходили, и that's выкинул better. нахрен там все. Что здесь? Так. Там, где кабани головы, там, где олени головы, я туда скинул кожу. А они... Тут, Паша, если надо будет, переложите. Я пока вот куда я вижу, туда и пихаю. Где еда? Нет, пока... Да тут с этим пока не понимаю. Так, давай посмотрим, что это за ключ. Я понимаю, Паша. Да. Вот это. Да. Паша, я за сортировку. Да, я разгадываю сначала, все Основное, нормально. Но если просто здесь я просто пока не разрешили очень один понимаю, поход в что... этот, то это Something on this clock bothers me. нужно точно все сортировать. Так. Ну, Нам кто Меня важнее сейчас, пока... олени, Да. кабаны? Я просто пока не понимаю, как ее разгадывать. У меня нет... Ладно, побегу. У меня нет какой-то подсказки. Это я все сделала, да? Голов, там Да, это класс. все сделано. Окей. Так. Ну, с головоломкой непонятно. Паша, я верю, мы найдем, ты вспомни этот самый. Ладно. Something on this clock. What a strange mechanism. I don't think it serves to turn the hands. The cogs are blocked by these wooden panels. The cogs are blocked by these wooden panels. Так, когда большие деревья, елки пошли, это явно связано с темным лесом. The cogs are blocked by these wooden panels. Черный лес. Ну, а как эту деревянную панель убрать? Да, я уже начинаю бодаться с этими товарищами. Мне казалось, что они должны быть в одинаковом положении, но, видимо, я не права как-то, и что-то должно быть по-другому, но как бы что конкретно непонятно. Как понять? Вот не очень ясно. Напишите, пожалуйста, кто-нибудь там Андрюха, что этого товарища... Потом, кого Грейдворфы не убивают, скажем так. Непонятно. Как это я вытащить, как скачаю это убрать? Нету тут ничего. Да. Блин, я даже не знаю. This wooden panel is blocked. I can't open it. Короче, не ходи туда дальше, Ольга. This decoration appears to be firmly В fastened. другую точку пойди, там темный лес, там просто эти самые... This decoration appears to be firmly fastened.
Я просто, грубо говоря, мясо поточивший, там всякую хренотень со щитом и кремниевым топором от них отбить. Нет, тут ничего. Could the screw be slightly loose? Could the screw be slightly loose? Какой винтик? Где раскрутить? А! Опачки. Так, и что это у This нас? wooden panel is blocked. I can't. Так. This decoration appears to be... Это крепко. Хорошо, ладно. Там я там... Вот здесь я что-то отцепила. Хорошо. Давай с другой стороны. Опа. This decoration appears... This decoration appears... Это тоже крепко. This wooden panel is... Здесь ничего не изменилось, я смотрю. А что у меня там отвалилось-то, я не понимаю. This leg is not well attached. This leg is not well attached. Good. It should be possible to open the wooden panel. Теперь нет. Это нужно. Look, a key. 3, 2, 1, 2. Ага. This could be useful. Так, блин, так, подожди, мне придется скинуть, потому что там по умолчанию как-то оно стоит. Мне придется скинуть и сделать заново, потому что этот... Something on this clock Да, bothers... да, что-то тебя в этих Я часах, говорю, окей, что да, убедил. Could this... И что, нужно древесину или что? Угу. Вот. This leg is not well attached. Я еще раз говорю. Good. It should be possible. Look, Такая. a key. Хорошо. Там просто как бы типа по умолчанию выставлено, грубо говоря, оттуда и будем идти. То есть... 1, 2, 2, 3. Так. Возможно, количество щелчков, которые нужно сделать, типа того. This could be useful. Наверное. What a Привет, strange Рейн. mechanism. I don't think it serves to turn the hands. Привет, Рейн. Привет. Так, 1 щелчок. Тут 2 щелчка нужно сделать. 2. Тут 2 щелчка нужно сделать. 1, 2. Тут надо 3 щелчка сделать. 1, 2, 3. И ничего не изменилось. Отлично выглядишь. Спасибо-тики. Спасибо. Странно, ничего не изменилось. Непонятно. This code probably has something to do with the mechanism above the clock. Ну да, но что-то как-то нет. There, that's better. Жаль то, что я не помню, как они стояли тут.
Раз. Два. Три. Больше скажу, что мне Два. кажется, это самое экстим. Непонятно. Что тут происходит? Да вот головоломку решаю. Играем за детектива Пуаро. Вот. Сейчас головоломку надо решить, но что-то не решается пока. Нет, все, что на мне одето, по крайней Не мере, понимаю это было просто. вчера Не сделано. могу понять. То есть с того, что я сам добыл набил. This code probably has something to do with the mechanism above the clock. Уже просто Я подумала, что это такой типа как- щелчки. Вот. Типа, что количество, сколько нужно количество раз перещелкнуть. Но как бы в дефолтном это молоток завершает все. Да, но что-то как-то Пуаро молоток не захватил, поэтому вот приходится страдать, Когда видишь. убиваешь кого-то, да. Я бы тоже думаю, что как бы молоток бы все решил вообще. Хотя, с другой стороны, все равно же интересно тоже проверить свои возможности и мозговую деятельность свою и решить головоломочку. Тоже клево. Там что-то. Ну вот. Но тут как бы сейчас я просто не понимаю прикол. Вот. В чем прикол головоломки? Вот. Потому что если это количество перещелкиваний, то я перещелкнула уже все это дело. И как бы ничего не случилось. А если это не количество перещелкиваний, то тогда что это означает? Если последовательность типа 1, 2, 3, 4, то тут 4 отсутствует. Возможно, нужно угадать, какая из них 4 должна Мы быть. попробуем сказать этим самым. Но это все равно, опять же, сначала начинать. На бегу выхватываем его и бегущего оленя ставим. Ну, то есть непонятно мне. The central cog is blocked. Завершено с оленятиной уже 32 куска пожаренных. Больше сотни смолы. The cogs are blocked by these wooden panels. Куда кожа делась? Или вы все ее спустили уже? Что-то с кожей. This decoration appears to be Так. Янтарь я туда Тоже же крепко, скину. скорее всего. И это крепко. Угу. 35 штук этих сам. Не понимаю. Понятно. Давай туда, где монеты, и монеты туда же скину, чтобы было. Я застряла на часах. Так, а это самая поросль юная, куда ее все? Пока никуда. Какие? Так, окей. Так, -1. Минус... Нет. -2. Нет. -3. Не понимаю. Реально не понимаю. Вот именно вот этот вот момент мне не ясен с этой штукой. Вот что это означает? -4. Где вы, твари? А я не определяю. С твоей стороны. Как это понимать?
Что это значит? Непонятно. Там еще бегают вдали. Тут все тут и животины, и не животины. А пол со всей силы. Он отказывается это делать, он не хочет. Приличный джентльмен. Он такого не наделает. Забил. Здесь уже ничего. Ну иди сюда, свинотом. Блин, я не понимаю, реально. Я вот не понимаю эту загадку вот с этим вот приколом. Мне непонятно. Я тоже думал, волножущий. Так все починено, просто лягушачьи лапки набиты. Так кожу-то это самое. Таскать будешь из принципа. Ничего не поменялось. Ничего не поменялось. Понятно, я буду порыть исправить. Корабль когда будем строить. Ты куда отсюда? Ты сейчас. Не знаю. Реально не понимаю. Вот с этой вот я вот с головоломкой часами я не понимаю. Вот просто нет. Ноль идей. Пока можно плод поставить. Где-нибудь. Ноль идей. Мне непонятно реально. Проблема почти неделю. Вот тут, пожалуй, сложноватенько. До этого было все как бы ясно и понятно, и как-то все решалось просто, а вот на часах я застряла. Вот часы что-то мне не это. Не, это есть просто игрушка, все равно если туда Не дуют. на 7-й день к тебе приходит Покоя. автозомби и спрашивает. Корби, ты тоже уже запакованный? А почему так? Я как бы просто, конечно... Ну, то есть мне непонятно просто. Так, подожди. Ну-ка, дай сообразить. Что мы можем делать на нем? Я там накидал смолы. Да? То есть 40 лет был. Понятно. Ладно. Видишь, уже 35 стрел осталось. Ну, мне было непонятно. То есть я вообще не поняла этого, вот этой вот штуки. Явно не моя головоломка. Паша вообще вдоль этого побережья весь этот самый кормящийся.
I definitely need an object to make these cogs turn. Угу. Но предмета нет. Ну, это вряд ли он. Ну да. Снова здесь только живых при, что ли? I definitely need an object. Нет, чтобы заставить, нужен какой-то предмет. Ну, видимо... Может быть, ключом? Хотя он мне, наверное, сейчас скажет, что заблокирован. Нет, ключом. Something clicked on the front of the clock. Я думала, что чего-то не... A new lock has appeared. What does it open? Давай смотреть. Угу. This could be useful. Короче, с этой головоломкой я не поняла. Просто нет. Я вообще не I въехала. enjoyed a wonderful evening in your company, and I hope that we will see each other again very soon. D. My dearest Betty, I know that your art is already spoken for, but you are the most beautiful dancer I have ever had the pleasure of meeting, and I am impatient to see you again. Adrian. Двое ухажеров. Как любопытно. А как я послушаю пластинку Бетти? И где эта пластинка вообще? Непонятно. Выйдем. Во. Все поняла. Let us see. What is this cupboard hiding? This looks like solfège. 4, 2 плюс 2. Что это, господи? И что мне с этим делать? Один, два, 4, 8, 16, 32. Это так-то, видимо, да? А где надо 3? Ну ладно, неважно. 4, 4, 4. 4. This looks like solfège. Ну окей, тебе что-то This looks like делать? solfège. Ок. Ладно, хорошо, тебе не надо с этим ничего делать. Видимо, не сейчас. That doesn't work. I must have forgotten a step. That doesn't work. I must... О! О! There is bound to be a clue somewhere. Ёкарный бабай. I cannot open it. It looks like... Блокирует механизм. Так, то есть вот оно что. А равно оно меняется или равно Нет, равно фиксированное. Хорошо, будь здоров! Алекс Верин, спасибо большое за фоллоу. Добро пожаловать. Нырять нельзя, да? Нырять тут нельзя, да? Там 3. Вверх, вниз, вверх.
Спасибо за ману. There is bound to be a clue. Нет? Тут сложные головоломочки, сложные, конечно. Вот тут, конечно, понеслось. It looks like something goes in here. That doesn't work. That doesn't work. I must have... Зачем такие сложности, блин, с граммофоном? Вот мне вот непонятно. У вас дома стоит граммофон. Вы будете так заморачиваться, чтобы его запускать? По-моему, никто не будет так заморачиваться, чтобы его запускать. Нахрена делать такой граммофон? Просто... Понимаешь, если ни у кого нет дома граммофона, у тебя это знаешь, какие понты? Нет, я понимаю про понты, но зачем решать, блин, головоломку, чтобы его запустить просто каждый раз? Есть такая тема в Бикосайкен. Это вообще какая-то это... This looks like solfège. There is probably a link with what I saw in the drawer. There is bound to be a clue somewhere. Почему? Я больше не чувствую себя отдохнуть. I heard the sound of a mechanism being triggered. Я наугад сейчас это сделала. Вот, кого нет. Я оленя в это время убивал. Как-то вообще не до него было. И оленя свалили. Я уже убил его. Сейчас второго еще звали. Нет, с буквами здесь ничего нет. Еще здесь тогда щелкать. Я здесь бегаю по побережью, собираю камень. Дальше пока не будет. Ну это далеко, да, Паша? До стола до этого. Ну, тоже Подсказка не работает пока. Нет, я в черный лес не пошел, я мимо черного леса пробежал. Подожди, там было написано что-то. 78Т. Вот что нужно. I just have to put the record on the gramophone and start it. Вот он что. That doesn't work. Ну, в смысле, поставить пластинку на этот, на... А, подожди. Как это деревянный? Так. О,
пули хочу, допустим. Oh, Donald. We're in the middle of recording. Sorry, Betty, but it's not wise. The doctor said you should rest your voice. You're such a killjoy sometimes. Хорошее количество КП и выносливость ночью. Betty was such a good singer. It's true. Did she have any problem with her throat? Yes, she had to be careful with her voice. Of course, she didn't follow the doctor's advice. If Don didn't insist, she... Well, it's too late for all that now. Опачки, а вот и связь. Ко мне прилетит. It looks like this woman is single, but she has feelings for someone. She is looking so intensely at this photo. But is it really a sister that she's studying in this manner? Чем Бетти собиралась заниматься вечером? Так, у меня не хватает информации. Окей. They made the perfect couple, am I correct? Yes, in a way. She was pretty and he... Well? He's a bright man, with a promising career ahead of him. He would have made Betty a good husband. He was always attentive and generous. Oh, a true gentleman. I hear a note of envy in your voice. You must have heard wrong. Donald appeared to be very much in love with your sister. Yes, he was mad about her. Mad, you say? Being madly in love can often be destructive, and Mr. Fraser was known for being jealous, I believe. No more than average. Men are always slightly possessive, especially when they are with a pretty woman. I am not your enemy, Mademoiselle Bernard. And you are not my friend either, Mr. Poirot, sir. Yes, but your lies are not helping Mr. Fraser, or you, for that matter. I know that Fraser was jealous, but I wonder why you feel the need to protect him. Protect him? I hope you're not suggesting... That you are Fraser's accomplice? There is nothing to suggest that, at least not yet. It would appear that your sister's murder is the second in a series that we have to stop as quickly as possible. The first was in Andover, and the same as your sister, the murderer sent me a letter informing me that a crime would be committed in that town. Now can I count on your honesty? Yes, you have my confidence, Mr. Poirot. Don is a quiet and sensitive young man, slightly reserved too, and as is often the case with reserved people, when he flew into a temper, he completely lost control. He could be so violent. Betty was frightened. And when was this? The first time was about a year ago. But they rowed more recently. Donald found out that Betty had lied to him. She said she was going out with a girlfriend, but she went out for dinner with a married man. It was an awful scene. She told him that until they were married, she was free to go with whoever she pleased. Donald turned quite pale and started shaking and kept saying one day... Well? He'd commit murder.
Do you think that is what happened? No, Mr. Poirot, I don't believe that. You yourself said he may be a recidivist madman. Don loved Betty with all his heart. I can't imagine for one instant that he would hurt her. Very good, Mademoiselle Barnard. Thank you for your help. Хорошо. Так, ну я думаю, что горло это... Fraser is at the Ginger Cat. The police haven't spoken to him, but they want to. Très bien, Hastings. Let's see Мальчик now. тесится. Au revoir, mademoiselle. My deepest condolences to your parents. Of course, Mr. Poirot. And don't be too hard on Don. He's more fragile than he looks. If you say so. Так. Let us now try and get our brain cells to work. Клеточки. Ну, давай клеточки. Так, чем Бетти собиралась заниматься вечером? Вероятно, собиралась с кем-то встретиться. У Бетти была активная личная жизнь. Так. Вот дом, да? Не только с Дональдом, но и с другими мужчинами. Нет. Много приезжих. Нет. В окошко приходил одинокий мужчина. На шее Бетти отметины. Да. Да я просто улетел, он охренел. Нет. Так. Нет? Потому. А я попал. Нет, наверное, это... Нет? На шее Бетти отметин, это не то, я думаю, что... Нет, что-то не сходится. С кем-то встретиться собиралась. Еще тут есть. Я меда набрал, да. Врала о планах, не подходит. Не только с Беном, но и с другими не подходит. Я кинул еще одну пчелу. 16 кожи. Соврала о планах. Нет. 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 Чем Бетти собиралась заниматься? У нее не получается. Так, десятку я себе оставлю на всякий ПЖ. С кем-то встретиться собиралась. Наша все. Так, апгрейд. Так, а у меня, допустим, 2. Как я могу не ошибиться? 2 и 1 скину сейчас в этот сундук, потом я его заберу отсюда. Не У оно. меня есть. Не оно. А, Не понимаю, как могут быть эти... нет, куски кожи. Соврала о планах. Встречалась не только с Дональдом. Вот. Соврала Дональда, потому что у нее было свидание с другим мужчиной. Приходил чувак, который виски нет. Так, окей, хорошо. А если так? А если так? А если так? Соблазнил вот так. Let us now try and get our brain cells to work. Еще? У тебя много кусков кожи? Что еще? Корги с кабаном? Что кроется за поведением Меган? Да. Окей, ладно, я просто лук хотел грейдануть. Ну да ладно. Так, скину премиум.
сделать эти самые стрелы. Сделать стрелы. Так, Дональд с нежностью. Наголовник убить сестру. Меган завидовала Бетти. Так. Был ли у него мотив убить? Ну, надо посмотреть. Пойдем разговаривать. Сейчас стало сложнее. You've seen Fraser, Hastings. What is your feeling? He's a big chap. Fragile isn't exactly the word that springs to mind. I talked to his landlady before seeing him. She went to bed at 11. Fraser wasn't home yet. А Паша встал, да? Bien. Megan Barnard said he is a reserved character but with a nasty temper. We will see if this is the case. Блин, я думаю, что объединяет их как раз-таки лекарства. Ну, то есть, как бы у одной были проблемы с горлом, она все время пила какие-то лекарства от кашля, у второй вот тут проблемы какие-то с горлом, с голосом, чтобы она его берегла, у нее были наставления. Соответственно, она тоже принимала лекарства. То есть, я думаю, что лекарство — это связь. How do you do, Mr. Fraser? You Hercule Poirot. Mr. Hastings said you wanted to speak to me. Yes. I know that it may not be at the right time, but I would like to ask you a few questions. This man looks suspicious. За окном такая погодка, такая погодка. Темные круги под глазами. Мятая одежда. Donald Виски. Fraser is in a terrible state, as if he hadn't slept all night. And he's drinking White Horse. Leave me alone. Нет, с мы будем Tell me that it's a разговаривать. mistake. That Betty isn't dead. Sadly, your lady friend has been murdered, Mr. Fraser. Oh, Betty, if only you'd listened. Короче, там остался небольшой кусочек у меня не зачищен. Я хочу его развить. Did you visit Betty yesterday afternoon? No, I haven't seen Betty for 2 days. I was at the office yesterday afternoon. Can you prove that? Of course. But why this question? Betty died yesterday evening, didn't she? Просто кожи не хватает. Yesterday, a guest came to the Ginger Cat alone and ordered a White Horse whiskey, and by the look of it, you also appear to be fond of this brand. Yes, it's a good whiskey and not cheap. I only drink it on special occasions. Or tragic ones. I understand. Do you know what Betty's plans were yesterday evening? She said she was having dinner with her sister. А я забыл забрать, Паш. И туда как. Yet, Megan only returned to Bexhill this morning, Mr. Fraser. I didn't know. Right. May I ask you what you were doing yesterday evening? I spent the evening working. Your colleagues can confirm this? No, I often take work home with me. Вот здесь скелет где-то, да, походу, разбитый где-то. Therefore, you have no alibi, Mr. Fraser. That's right. But that doesn't make me a murderer, Mr. Poirot. I would like you to leave now, please. Ah, I knew I'd find you here, Poirot. I thought the victim's young man was here. Yes,
is all yours, Chief Inspector. Let us now try and get our brain cells to work. Маленькие клеточки. Ну давай-ка, что там с маленьким клеточком? Дональд был мотив убить Бетти. Сильно влюблен был в Бетти. И кого тут? Почище. У Дональда нет алиби. Нет? Тащи, стоит, Грейди, Тащись уже. Нет. Понятно. Мотив для убийства. Вижу мертвых кабанов. У Дональда нет алиби. Не, ну мотив. Почему не работает вот это вот? У Бетти была активная жизнь, а Дональд был влюблен в Бетти. Почему не работает? Странно. А, вот так, потому что, да, мотив убить. Ревность. Есть алиби? Нет алиби. У Дональда есть мотив для всех убийств. Дональд мог убить Бетти, но у него нет мотива убивать. Ага. Вернуться на место преступления? Ну, пойдем посмотрим. Fraser doesn't have an alibi and he's extremely jealous. You are very skilled at summing up. And yet you haven't asked Japp to arrest him. It is too soon. But I agree, without the letters announcing the crimes, Fraser would already be behind bars. Bon, I think we have enough elements. Let's reconstruct the events at the scene of the crime. I can't imagine how the murderer wasn't seen, though. Surely she must have struggled. Let us try and imagine the scene. Так, реконструкция. The killer and the victim are walking on the beach. Miss Betty has a bag, a belt around her waist, and carries her shoes in her hand. Both of them walk slowly to hut number 5. Both of them walk slowly to hut number 6. Miss Betty enters the hut. She leaves without her belongings. Then she hides a code. Так. The killer tries to remove his victim's belt. She panics and tries to stop him. Нет, значит не так. She runs away, pursued by her assailant. No, there is no sign of a chase. Things must have happened differently. Let us think again, mon cher. То есть заново сейчас надо The будет, да, killer делать and the всё? victim are walking on the beach. Miss Betty Так, а has a можно bag, это? a Так, belt это не around her waist, скипается, and отстой. carries her Я shoes слушаю заново in her слушать hand. каждый раз. Both of them walk slowly to hut number 5. Both of them walk slowly to hut number 6. Miss Betty enters the hut.
She leaves without her belongings. Then she hides a code. Так. А, он на тебя побежал. Двигаться. They keep walking. Then she removes her belt. The murderer moves behind her and then attacks her by surprise. Ну да, по идее, вот так The body получается. falls, lifeless, on the sand. Everything appears to match the crime scene, mon cher Hastings. That is exactly what happened. Получилось. То есть она поезд сняла сама. Очень хорошо этот бафает и ХП, и там, Without the только ABC, зачем, we might have непонятно. suspected Mr. Asher and Mr. Fraser. But by signing his crimes, the murderer is making sure he's accused. In a way, it is very generous of him. Давай, сыпь сюда. О, голоса Indeed, нет. the young woman was certainly careless, but not stupid enough to follow a stranger. Нужно этот самый создать-то. Return to London, mon cher Hastings. И ищешь этот самый, среди игрушек нужно. Так, а что у нас? Все? У меня нет тут ничего? Да, здесь, да, здесь финиш. Да, селект профиль. Вот это и тыркаешь. Там, короче, создаешь себе профиль, имя пишешь. Но ты же, да, ты поставил галочку, что русский хочешь. Вот, пожалуйста, мы пишем. Right, back to London. There is nothing more for us to do here. Короче, Это очень странно, что он так это... Ну, он как бы не доделывает, получается. ты сразу же запустил. Вот. Jap has decided to reveal details to the press. The alphabet murder is now famous. It is not a bad idea. The more people who know, the greater our chances of finding out something of interest. Poirot, I have a bad feeling. Да, есть такое у меня тоже. Poor Mr. Poirot, not so good at these little criminal matters as you thought yourself, are you? Rather past your prime, perhaps. Let us see if you can do any better this time. This time, it's an easy one. Churston on the 30th. Do try and do something about it. It's a bit dull having it all my own way, you know. Good hunting. Ever yours, ABC. Good hunting. Did you hear that, Poirot? The murderer seems to be taking it all as a game, a challenge. He will strike on 30th in Churston. We must warn Scotland Yard. No time to lose. We must prepare our suitcases for Churston. Mon Dieu, it is already 10 o'clock. I will call Scotland Yard immediately. Короче, этот самый, выносливость упала. Мяско. Так, звоним. Hello, chap. We received a new letter from ABC in the 10 o'clock post. Where and when? In Churston. Today. Today? I'll inform the population immediately. I'll check the train times. Call me back. Подготовка к отъезду. Ну, иди. Сейчас, Иди, говорю. Там, короче, тыкаешь на ссылку, на желтую полоску, потом этот самый тыкаешь, установить через... Miss Hastings tore the envelope. И он тебе через модманагер. Сравнить новое письмо с другими? Poor Mr. Poirot. Not so good at these little criminal matters as you thought yourself, are you? Rather past your...
90. А, это я за корзу купил. А, нет, ты там не был, где Паша? Да, вижу ты на карте. Я уже, считай, добежал до тут. Один факел есть. Этот не вертится кусок. А, я чуть-чуть до сюда не Интересно. добежал, да. Так, подожди. Идем-ка. It is not a good time. Всех расстрелял. It is not a good time. Если не самое лучшее, а что? У меня заданий нет? Сравнить письма с другими. О, меня кидается камнями. I do not need to make it. Меня выносливость на нуле, он мне хочет приласкать. Bexillancy, Sussex, population 24,703. Комора, чертополох, вообще коктейль замечательный. Да. Hastings' photo album. Да. He is very proud of his bag. Так. Давай иди. Так, тут ничего. Лежит. О, Hastings, what you are doing is an absolute disaster. That is no way to pack suitcases. Heavens, we must hurry. We have to get to Churston before the murder. Hastings' order and method are always necessary, regardless of the circumstances. Okay. I'll let you pack them. Поделитесь там между собой. Мне вообще говна стоит. Or the same. It really is a disgrace to leave your belongings in such a mess. Данного никто не запускал. Voila. Ё-моё, да что It такое? only took a minute. Прямо подо мной. Спасибо большое. По-дружески. Poirot, you were right. Что там у нас? I've just consulted the ABC guide. There's no hurry. The next train doesn't leave till 11:45. You see, there is no need to hurry. We will not be in Churston until tomorrow morning. After the murder. But why has the murderer warned us so late? It's not what he usually does. Did he do it on purpose? Very good question, Hastings. Там крах. We should also compare the letter we have just received with the other two. Also, I have very little doubt about what we will find. Хорошо, давай. Тогда возвращаемся к столу теперь. Вот теперь можно к столу, видимо, возвращаться. Так, тот, кто отходит, он должен с левой стороны сжаться. Right, let us compare this new letter with the second one. Понимаешь? Let us examine this more closely. Certain characters in the... Yes, these are... Right, let us compare this with... Да. Каждый раз бесит слушать, конечно. Yes, the I characters in the two letters do indeed... I Так, have to find some... The W is... Right, let us compare... так. Of course, the W cat. I have to find some other. Мгм. Yes, the Right. Зачем каждый раз это озвучивать, господи? that's right. The A characters in the two letters do indeed have the same defects. My theory was right.
These two letters were written with the same typewriter. Let us now try and get our brain cells to work. Маленьким серым клеточкам. Так, почему убийца предупреждает так поздно? Рассказал преступление прессе и... Нет. Через сундук почти. Кто здесь дышит? Поздно из-за ошибки в адресе. The letter should have arrived in time. The postmark shows that it was sent 3 days ago. However, our man made a mistake in the address, which explains the delay. All the same, the post office took their time correcting the error. Come on, Poirot. Your address is not quite as well known as that of Scotland Yard. Ну, хорошо. Поехали. Смола, кожа, мясо оленье есть у кого? Нас, собираете. I do not need to make a telephone call. На какой-то телефонный звонок я должна ответить. Всё, у меня хоть особо Если телефон не звонит, не очень понятно. Так, хорошо. It is not the right time. Мы таскаемся просто это самое с одним и тем же, грубо говоря, лутом. Poor Hastings is always so impatient. Да в чем прикол-то? Какой звонок? Ничего не звонит. My theory was right. These two... Daily Flicker, July 30, 1935. ABC affair, no progress. The alphabet murderer is still on the run. Ever since the police found the connection between the Bexhill and Andover affairs, the inquiry has barely progressed. In this issue, we are publishing provocative letters sent by the killer to Hercule Poirot. Unfortunately, they have not yet helped to find him. Daily Flicker, July the 26th, 1935. The Bexhill Horror. Young maid strangled on the beach. Killer struck at midnight. Это все? А, нет, у нас еще там налево, по-моему. Направо, налево мы зачистили самый первый. My theory was right. I do not need to make a telephone call. Я не понимаю, что делать-то? У меня это... Я не могу выйти. Мне не дают уйти. Что за хрень? Everything is ready, Poirot. We can leave whenever you want. It is not the right Мы time. не можем отправляться, когда мне угодно, потому что меня не пускают. По-моему, у меня глюк какой-то случился, нет? Вам не кажется? Давай на подсказку поставим, короче, пускай сам. I have some news from Churchton. Bad news, I'm afraid. Sir Carmichael Clark was murdered while out on his evening walk. Sir Carmichael Clark. The name is familiar to me. He was a famous throat specialist, one of the best in London. A wealthy man, he retired to Combside, a beautiful house by the sea. He collected antiques. Are you going there? Yes, let's meet on the train. Вот у меня не работало. Я подхожу к телефону, мне не нужно сейчас звонить. Он говорит, то есть на звонок он не отвечает, не дает. Поэтому пришлось подсказку заюзывать. Что у меня какая-то глюк. У меня теперь это будет мигать постоянно, да? Походу я словила глюк. The victim is called Sir Carmichael Clark, one of the best throat specialists in London. The body was still warm when we found it. If we'd been warned earlier, we definitely could have saved him. It appears that the murderer made a mistake when he wrote his letter. A mistake? Lucky for him.
And what if he did it on purpose? Кстати, они это самое резко No, no. встречаются. He's defined his madcap rules and he's sticking to them. It's a matter of pride for him. О, Shall we go up to the house, Poirot? You go, my friends. I will come soon. к нему не лезь, он всё сожрёт. Jab has emptied the victim's pockets and has laid out their contents on this piece of wax cloth. Вот что лучше вытворяющий Фига. делает. Колечко. A signet ring, very probably with the Clark family's coat of arms. Угу. Бег. Не, на самом деле не бег. Бег у меня на втором месте. Nothing appears to be missing from this У меня wallet. этот самый. Ну, у чувака нету цели грабить. Конечно, я понимаю, что каждый раз нужно это проверять, но все-таки. Втором бег. An oriental dragon. It's an old piece, much older than the pocket watch on which it was fastened. Так, здесь кусок просто мяса лежал в чистом поле. Это значит, что-то да? Ну, It is pointless. И... А чё не подобрал? Да нет, я говорю, ты чё не подобрал? Видишь, что? Sir Carmichael's throat was cut. It's a clean incision, a professional murder. The gravel on the path has been sprayed with blood that covers a conical-shaped area, which starts at the body and becomes wider as it moves further from the bush. ну-ка. An ABC guide. The murderer's customary signature, covered in blood this time. Вот так получилось. Интересно. Apart from the wound to the throat, the body is untouched. No cuts, no bruises. Что они сюда? Да, у меня, короче, это заломалось. Ответьте на звонок постоянно светится. This place is very calming. The site is exceptional. It is easy to imagine that Sir Carmichael used to enjoy stopping here every evening. Ты это сам так бьешь, а не меня, ёбки. Так, это что Так, у нас здесь? надо, наверное, перезапустить игру, The body is попробовать. just in front of a bush, one of the only bushes in the surrounding area. Вот. Хорошо, The смотрите, vegetation behind the bush has been trampled. Let us now try and get our brain cells to work. Я тоже трясусь. Мне кажется, что просто его поджидали здесь. В каком положении находился сэр во время убийства? Так, рана на теле имеет четкий контур. Уже кровь начинает от куста. Так, так стоял спиной к кусту. Sir Carmichael had his back to the bush when the killer cut the throat from behind. A fatal blow that sprayed blood over a range of more than 1 meter. Let us now try and get our brain cells to work. Так. Сэр Кармайк видел убийцу? Да нет. Спиной к кусту стоял. Только одна рана. Вытоптана трава. Не видел он никого. Have you finished, Poirot? Chief Inspector, many questions remain unanswered, but I am certain of one thing. The killer has prepared his crime very carefully.
Quite right. He must have known Sir Carmichael's movements well to plan such an attack. The murderer struck with terrible savagery. Yes, blood flowed. It's the first time he's attacked a man. He armed himself accordingly. Have you spoken to the victim's family, Chief Inspector? I've spoken to the brother, Franklin Clark. I didn't get much out of him. He's yours. I must get the body removed. Так, значит, сейчас я могу как-то если я выйду 88, 80, это загрузка подсказки. Если я выйду сейчас, выйти из игры, да, надо перезапустить просто, что-то у меня реально глюк какой-то словлен. Играть. Блин, оно все еще мигает. Так, подожди. Попробую сейчас прям перезапустить игру. Может быть, это поможет. Прям перезапустить. Если нет, придется страдать, смотреть на это мигание постоянно. Ведь не знаю. Но игру пройти хочется, она интересная. Довольно клевая. Ну вот, несмотря на ее вот эту вот именно странную стилистику, именно визуальную, рисовка все вот это вот очень странная. Непривычная, скажем так. 48%, кстати. Слушайте, ее можно за один, что ли, стрим пройти? Ничего себе. О, пропала. Отлично. Прекрасно. To be honest, this inspector seems rather obtuse. I'm counting on your friend Poirot to catch my brother's murderer. Ah, here he is now. Please, Mr. Poirot. Mr. Poirot, this is my brother's secretary, Miss Thora Gray. Pleased to meet you, Mr. Poirot. Would you like some tea? No, thank you, mademoiselle. I find it hard to digest. There is something elegant about her. Так, в этой части по лесу все зачистено. She has good taste, except perhaps in her choice of jewelry. Да, выбор украшения Please согласно excuse me, I странный. have to take care of Lady Clark. Точно, уже этого товарища сперва одеваем, потом... Так, It is a давай его. once-in-a-lifetime opportunity to question him. It is a once-in-a-lifetime. Да, огненные стрелы, дерево, смола, перья. Я не могу его... It is a once-in-a... It is not the right time. It is not the right time. My Что я brother's должна? wife is gravely ill. You will probably want to question her, but I fear that it won't be possible today. А, Так, могу скинуть, кстати, грибы, которые не собирал. Не нужны там для чего-либо? Of course, Только тут I understand. Someone set a trap for your brother. Who was familiar with his habits? Everybody knew he took his evening walk at 8:30, and that he always followed the same path. По-моему, смолу. Идешь и крафтишь себе одежду. Нет, тут кожа нужна. Кожа от рыбы. And did people of the village know Sir Carmichael's habits? I don't know. It's possible. What were you doing last night? After dinner, I went to my Его bedroom. можешь покрасить. At 11 in the evening, the telephone rang. It was the police. I went to look for my brother. Форменную тунику, шпинак. Нет, я когда кожу Was it a взял, dark сразу night? появилась. It was a new moon. I took a lantern. So it was you who found the body. Yes, along with the gardener. Have you seen any strangers around the house recently? No.
As far as I know, nobody has been near the house. Так. Oh, Lady Clark must have fallen from her chair. I have to help Miss Grey get her up. Hastings, while our host is gone, let's examine the drawing room. But, Poirot, a gentleman shouldn't... I take full responsibility. All you have to do is to leave the drawing room door ajar and let me know if anyone is coming. Так. Так, Яна, на, иди сюда, я тебе вот с ракет дерева там. A tiger? Когда бегаешь, собирай его. На земле валяется просто. A turtle? Право. Ну, Паши спроси. Я в основном бегаю, стреляю, пью. A dragon? Паша, на тебе скорость укорежет. A Там, кстати, crane? при крафте, когда делаешь тоже... Внезапно. Под названием, ты выбираешь... It is an emperor. His place at the center of the table is probably symbolic. Dragon, dragon, dragon. Sir Carmichael showed himself to be very consistent in his collection's theme. Книжка. Очень уставшее лицо такое. Прикол. Comside's private collection, purchases since 1920. The catalogue for Sir Carmichael Clark's collection. Что я издевалась. Извините. There are some very valuable objects here. Compass, point to the south. Bronze and magnetite, Han Dynasty, circa 210 BC, purchased in Hong Kong 1935. Если зайдешь на какой-нибудь сервак, где нет этих модов, у тебя все выйдет вот так самоудалить. I'm not going to leave now. Угу. А, кстати, буква Шкаф. С. Опа-на. Turtle, the dragon, the crane, and the tiger. I think I've already seen this motif somewhere. Откуда у меня здесь покидал, столько я понабирал? Кто-то навыкинул, что ли, покидал? Подожди-ка. Я, допустим, создал этот самый отдельный Не-не-не. с названием мусор. А. The cardinal Ага. points. This book could maybe help me. Здесь не- Красный, Each белый, cardinal point is черный. associated with one animal and one color. In the middle sits the imperial dragon, and out of respect, all the others are turned towards him. Так, еще раз что? Each cardinal point is associated with one animal and one color. In the middle sits the imperial dragon, and out of respect, all the others are turned towards him. Повернуты к нему
Each Чем? cardinal Просто к point нему. Хорошо. Значит, так. Красный. Как там у нас? Красный, белый. Если красный здесь, здесь должен быть белый, черный. Нет, а должна? Это она не страдает. И голубой. У нее нету, видимо, оказалось во всем. Я предлагал, она сказала, ку-ку-ку. Не, она в принципе не любительница. Вот. Красный, белый, Ты черный, попробуй синий. ей это объяснить, что это выживалка, меньшая выживалка, чем этот самый, как он, нет, мультяшную это. Как она? Don't Starve Together. Во, Don't Starve. The position of each motif is correct, but they are not turned the same way as on the table. I think I heard a bang. Паша Could it be this молодец, я тебе cupboard? почти добежал. This is interesting. Где ты тут? Ernest Logan, MD, Brighton Cancer Institute, 201 Dusk Road, Brighton, Sussex. To Sir Carmichael Clark, MD, Comsite Churstone, Devon. Brighton, 1935, January the 5th. As a man of science, I owe it to you to be completely frank. Lady Clark, your wife is suffering from a generalized terminal cancer. I confess I didn't suspect anything like that during the first exams. But with the test results I have received today, there is unfortunately no place for doubt. I estimate that Lady Clark's life expectancy is no more than 1 year. Hospitalization would not help in her case, so I advise you to keep her at home and provide her with as much morphine as required to ease her last moments. Yours sincerely, Ernest Logan. Ты меня спрашиваешь? These daggers are only ceremonial weapons. I do not think that the crime weapon is here. Но одного кинжала все равно нет. Да. Here's Miss Gray. Sorry to keep you waiting. Lady Clark's condition requires regular care. Слышал, да, это. I believe you want to ask me a few questions. Indeed, mademoiselle. Я вообще, This porcelain is remarkable. Is it old? чтоб такого не было. It's about 3 centuries old, I believe. Wait, let me find the reference. She appears to be very flustered. Немножко тише. И это она, Чем он занимается? блин, в глазах плакала вообще-то. Белую. О, Just a minute, please, Mr. Poirot. Да-да-да. да, не She's unable to hide her emotion, and her makeup has been disturbed. I think that this young woman has just been kissed. Here, своё. teapot with black dragon, Gangshi period, end of the 17th century. Ищем. It is a rare piece with unusual colours. You have a good knowledge of art history. Ты полностью. Acquired while working with Sir Carmichael. I used to help him manage his collection Самый. and choose his new acquisitions. Да. Ну-ка. Брошка, кстати, пропала.
Did you have a good relationship with your employer? He treated me well, and I am sorry for his death. Have you seen any strangers hanging around in the past few days? No. Nobody has been near Cumside. What were you doing yesterday evening at the time of the murder? I was sleeping. I was woken by the telephone at 11. I heard Franklin Clark speaking with the gardener. They left with some lanterns and they found the body. What are your feelings about Franklin Clark? What an odd question. Of course I think he's a good man. He's energetic, nice, very sociable. Miss Gray, if I may be so bold, please do not take offence. My friend has rather unusual methods, but all he wants is to find the murderer. Yes, I understand. I must rest. Please excuse me. Походу, я не очень удачно провела этот разговор. Earlier, you asked me to watch the living room door view. I don't wish to be indiscreet, but sometimes a gentleman stumbles upon a secret without intending to. That is sometimes the case. And I saw Franklin Clark kissing Miss Gray at the foot of the stairs. Do you think this is a common occurrence? No, I saw emotion, intensity. I think it was their first kiss. Well done, mon ami. Well spotted. However, I don't think I completely understand this business. Why did Sir Carmichael not defend himself? He appeared to have been active and strong. The murderer did not give him a chance. Let us try and reconstruct the scene. Реконструкция? Уже? Быстро? Sir Clark is taking his customary walk. Our killer is hiding behind a bush. The old man walks quietly along the gravel path. Then he turns towards the sea to gaze at it. Угу. И вот тут, по идее, нападает. А вот сторона какая нападать. The killer leaves his hiding place on the right-hand side. He approaches silently over the grass. Горло. Горло. Then he throws himself on his prey and cuts the poor man's throat. He then lays down the ABC before leaving. Ну, по идее, как-то Everything так. appears to match the crime scene, Monsieur Hastings. That is exactly what happened. Ну да. Что так и получается. Oh, just a minute. I'm getting dressed. Он доктор. Mr. Kirst, have you recently returned from Churston? Yes. Indeed I have. Have you seen the papers? And to think that you might have rubbed shoulders with the killer. Imagine that. Mr. Kirst, are you all right? You don't seem well. My apologies. My throat is burning and my head feels heavy. It's ever since the war, you know. Since my injury, my head has never been the same. А, или нет, или он не врач, а сам пациент. Poirot, it's a pleasure to be with you again after all these years. I looked for a gift to thank you, and I found this propelling pencil. An authentic collector's item.
You spoil me, mon ami. And you more so by sharing investigations. Do not underestimate the help you are to me, Hastings. Intellect is not everything. There is also goodwill, and you are not short of that. Later, I will ask you to help me tidy up the room and bring some chairs. Our guest will be here soon. Ah, is Thora Grey coming? Naturally. She is a fascinating young woman, n'est-ce pas? Oh, come on, Poirot. I'm a married man. And Miss Grey has already been courted by Franklin Clark. Poirot, our guests will be here soon. We must prepare ourselves. Не надо его домой. Нужно подготовиться. Что там нужно сделать? Ой, ёперный рог. I should Нифига take себе. advantage of the silence to examine them. Вы нашли объект, который можно изменить. Для этого выберите объект в снаряжении и щелкните значок. Значок модификации появится только если изменение возможно. Ё-моё. Да тут островок, я на него встал, а потом пришла волна. Этот островок вместе со мной под это самое. А что мне с ней делать, с этой пружинкой? Непонятно. Ну, Паша там веселился. А я тут только бегаю, да Никса подбиваю. Наблюдать за всеми. Да. Он прям в лес пошел. Да. Да, ёпта. Я сейчас могу. Что я должен сделать-то? Непонятно. И вода. Так же. У меня не работает. Вот, я слышу без изменений. Что за... Чего вы? Мне надо. Очки эго. Так. Уведомления прекратились. Окей, хорошо. Но у меня почему-то не работает это. Что-то непонятно. Что нужно сделать? Sometimes I love a brunette, sometimes I love a blonde. That's what the song says. По-моему, у меня Да, у меня, походу, сломалась. Давай-ка сейчас я перезапущу опять игру. Чё-то она, это, какая-то, я не знаю, у нее вот бывают вот эти вот приколы какие-то... Не знаю, что у нее там накапливается, что она ломается в итоге. Что такого с ней происходит, мне непонятно. Просто у меня не появляется значка, как бы, чтобы типа, исследовать там и так далее. И он ничего не говорит. She appears to have taken more care with her appearance than the last time. She's looking at Mr. Fraser out of the corner of her eye. Did she make herself beautiful for him? Не бежит. А тут Donald is always on edge.
Домик слегка демонтировал. Хочу пулей. Leave me alone. Я уже стрелой столько у него. Да я не трогала. Donald Fraser is very nervous at the moment, even if he is trying hard to control himself. Вали из дома, Андрей. Sometimes I love a brunette, sometimes I love a blonde. That's what the song says. Sometimes I love... Да, в смысле, то есть... The song says, sometimes I love a blonde who comes from Eden by way of Sweden. But I am not sure that this blonde is an angel. Короче. Иди сюда. И все. Да, иди. На тебе факел. Franklin Clark always seems at ease, regardless of where he is. Something that's unique to people who travel. Franklin Clark... I ought to concentrate on my guests. I wish to thank you all for coming. I wanted to bring everyone close to the victims here in order to unmask the murderer. Get to the point, Mr. Poirot. What do you want from us? У тебя там должен быть стак, поскольку там стак 500. Megan, dear girl, please be patient. Mr. Poirot, how dare you address me by my first name? Please excuse me, mademoiselle. What I ask is that you search your memories. The murderer must have left some trace. Yes, he must have prepared his crimes very carefully. Tout à fait. He did not get to Bexhill at midnight in order to strangle a young girl whose name by chance starts with P. Must we go into that? Так, сейчас, секунду, я рассинхрон уберу. Тут чуть-чуть. Это странно вроде бы. Не, ну чуть-чуть поднакопился вроде бы. У меня какой-то легкий есть, мне, по крайней мере, кажется. No, of course. Not if it makes you uncomfortable. Come on, Mr. Poirot. I imagine we all feel terribly uncomfortable about these murders. It's true. We've to catch the killer, not be spared the gory details. Mr. Fraser, please get a grip on yourself. Well, I want to help you, but I don't remember anything else. Nothing I haven't already said. And you, Mademoiselle Barnard, did your sister say if she was seeing another man? She never would have told me. Why would she hide the fact from you? Betty knew I didn't approve of her behavior. Her flirting was spoiling any chance she might have had. Tell me, mademoiselle, what did you talk about with your sister? Silly things. Her new dress. She wanted a pair of black stockings to go with it. Mother bought her a brand new pair. The day it happened, she was crying. And to think that Betty never even wore them. Poor Mummy. Your sister used to sing, I believe. Did she ever perform in public? She dreamt about it, but she had a very bad cough. It troubled her greatly. She had to cancel auditions and miss lots of opportunities. A pity. Yes, she sang well, but that doesn't tell us much about the murderer. Qui sait? In any case, we now have enough information to draw up a relatively precise psychological profile. Let us now try and get our brain cells to work. Так. Убийца умен. А мне прям отворачиваюсь. Нет, не она.
говорит, в мое время. Умный. Уверен в себе. Так, довольно смело. Обольстителен. Так. Нам еще потом нужно Любит поезда. Нет, не она. когда нас нет дома. Заградут и дадут. Импульсивен. Да нет. Щедр. Великодушно. Ну да, действительно, что обвинили только его. So, ladies and gentlemen, we can now surmise without too much risk of error that our adversary is calculative, sure of himself, a seducer, of outstanding intelligence, that he has plenty of self-control, and that he likes railways. It's a good start. Other meetings may be necessary. I hope that you will be able to come back again. Well, it's just that... Well, Mademoiselle Drower, do you wish to help us or not? Oh, Mr. Poirot, don't be so harsh. It's normal that people helping with this inquiry should be reimbursed. Starting with you, Miss Drower. Please allow me to pay for your train tickets. Oh, sir, I cannot accept. But you must. Mademoiselle, I may not be rich, but my brother left a fortune which will be mine. Mr. Clark, that's very generous of you. Well, someone has to foot the bill. Mr. Poirot, would it be possible for you to come back to Devon? Lady Clark has expressed a wish to see you. We'll adjust her medicine so she'll not be too drowsy. But of course, I shall come the day after tomorrow if it is convenient. Thank you all for coming. We will meet again soon. Что-то у меня какой-то Пуаро The получается meeting was довольно most это... грубоватый. Really? Hastings, I believe now we have everything we need to find a common point between the victims. Now it is time for us to use our grey matter. Маленьким серым Let us now клеточкам. try and get our brain cells to work. Что общего было у жертв? Так. У меня просто такое впечатление, что когда ты стреляешь из лука, да? Чем больше у тебя прокачка, тем больше у тебя самодовольствия идет. Лекарство от кашля. Проблемы с голосом. Врач на пенсии. Так. The first two victims suffered from bad throat, and that was precisely the specialty of the third victim, Dr. Clark. We have a lead. It would pay to take a closer look at the medical records of Dr. Clark's patients. We'll do so during our next visit to Churston. I will do it myself, mon ami. You must remain in London just in case ABC sends us another letter. Very well, as you wish. Так, хорошо. Продвигаемся немножечко. Thank you for coming, Mr. Poirot. Lady Clark is waiting for you in her bedroom on the first floor. Please excuse me, I cannot stay for the interview. I've to take Miss Gray to the station to see our lawyer in Torquay. Are you going on holiday, mademoiselle? Not exactly, Mr. Poirot. Miss Gray very kindly stayed with me to settle my brother's affairs, but naturally she prefers to find a position in London. Ah, très bien. I'll be absent all morning, Mr. Poirot, but the nurse is coming soon. She's to ensure that the dose of medicine doesn't make our patient drowsy. Thank you, Mr. Clark. Have a nice trip, mademoiselle. Якс.
It would be rude to make Lady Clark wait any longer. Только толку от этого иметь. А леди Кларк-то у нас где вообще? It's closed. Наверху, наверное, да? Ух ты ж, ёкарный бабай. It would be rude to make Lady Clark wait any longer. Лук не хватает. It would be rude to make Lady... Понятно, все с тобой. Ну, короче, иди тогда давай. This poor woman is very ill. Так, Паша, Please tell the nurse to hurry. Please. This woman is suffering. She is in no state to have a conversation. It would be rude to make Lady Clark wait any longer. А что я должна сделать? Простите, не понял. ты же говоришь, что... я не... Mr. не потом так убивать просто? Poirot? My respects, madame. Thank you for coming. Thank you. Что там? Have you seen the nurse? She should have been here by now. Вообще там место спауна. Oh, Толпаем. I'm sorry. Ничего, ничего. Все хорошо. The telephone in the hall is ringing. Поехали тогда. О, он ускоряется. Отлично, так. Двойное нажатие, надо запомнить. The Clark residence. Detective Hercule Poirot speaking. How do you do, Mr. Poirot? I'm Lady Clark's nurse. I wanted to let you know that I won't be able to come for her injection today. Might Miss Grey be able to do it? She has just left, but I will take care of it. Thank you. That's very kind of you. You'll find the skeleton key to open the medicine cabinet hidden in the lion trophy. You can count on me. Au revoir, mademoiselle. Oh, thank you kindly. Goodbye, Mr. Poirot. А повод нужен хотя бы для того, Мастер-ключ. чтобы этих самых... It is now the right time. Можно было в темновесие с берега заплывать. Lady Clark is in pain. I have to give her an Here is the skeleton key. Так, хорошо. Ух ты, ё-моё, их тут двое, это не ко мне. April 1925, Aceh Province, Sumatra. Пробую. Угу. Не может. Lady Clark is in pain. Так, это мне получается наверх, что ли? Деревяшка, ты гибель. Он не знал, что скелет на моей стороне. Lady Clark is in pain. Да. I have to give her an injection of morphine to ease her suffering. It's closed. Угу, потому что нужно что? Правильно, нужно вот это вот. Куда еще скелет? Ah, Mr. Poirot. Oh, I feel better now. Thank you for your help. Там где-то стоит. You asked for me, chère madame. Yes, yes, of course, I wish to speak with you. But what was it about? No doubt.
You wish to talk to me about what happened to your husband? Ah, yes. Oh, poor Carmichael. Has the madman who killed him been caught? Not yet, chère madame. There was a great many people in Cheston on the day of the murder. Indeed. People go straight to the beach. They don't come near Coomside. So, there were no strangers around the house that day? Who said that? The people who live here. Your brother-in-law, Miss Gray. Miss Gray? Oh, I don't like her. Franklin wanted her to stay, but I insisted she should go immediately. You are entitled to do so, naturally. I'm pleased that you approve. The others have been taken in by her. But at least you can see through that self-pity act. See what she's up to. А что у нее на уме? А, ну, Oh, окей, хорошо. Главная фишка, знаешь, чем, Паш? Все? Разговор закончился? От пещерки в 2 шагах. О, она уснула. От пещеры, Ок. которую мы зачистили. Тогда можно осматриваться. Да. От гробницы, от гробницы. I've finished with this subject. This subject will probably be useful to me. Гребень. Угу. Что это? This subject will probably be useful to me. Случайно. Еще один гребень. О, как добывается? The mechanism appears to be broken. Понятно. This spring appears to be broken. Давайте новую. I hope that Hastings will not be cross with me. Does not make any sound. Так, а если это... Три. И мне нужна один. У меня нет одного. Мне единичку нужно найти. Потому что Does она not щас- make any sound. Не звука, да. Мне единичку нужно найти. Подождите тогда, извините. Мне придется прервать раздумье, да, потому что единичку я не нашла. Нужно найти единичку. I've finished with this subject. I've finished with... She's sleeping. I must find a way to wake her up gently. Так. Мне нужно еще один гребень такой, чтобы что-то сделать. Не надо его трогать, не отвлекайте людей, пускай делом занимаются. I must find a way to wake her up gently. I am not going to leave Comside. Так, окей, хорошо, ладно, давай возвращаемся в этот. Но там нужна это... Андрей, нет, это 2 лука, минус 2 прокачанных. Или подожди, или там все-таки есть единичка. Я не помню, я помню, что это было. Нет, нет. This is where the comms go. Это было. Да. Да, я говорю, что это просто долг. The bronze comb is preventing me from positioning.
вытащим. Ну да, нужна единичка. Да, в твою сторону, мне кажется. А единички нет. Так, хорошо. Ну, после этого пойдем расстреляем его. The Ага. subject would probably be useful to me. Ну да, ну чё, я не находила этот гребень, да. Всё, теперь можно. Это нам выгодно. Так. I hope that Hastings will not be cross with me. Можно как-то изменить, пожалуйста, положение. Неудобно вертеть этой штукой, когда вот так вот я смотрю на эту штуку. Мгм. Тапочка, халатики. Oh, what are we talking about? Тебе, да? Ah, yes. Thora Grey. Oh, Carmichael had great esteem for her. But for me, she was nothing but a hypocrite. Так. Кидаемся и похрен на тролля. Miss Grey was a hard worker, though. Thank goodness. Fortunately, she was good at her job. I don't see why you all think you should have to defend that girl. Как я понимаю, главное, что с этим... You are very harsh. Do not forget that the girl is an orphan. Yes, and she used the fact to get around Он men. тебя убьет, на. Take Franklin. He's fallen for her sweet talking charms. Oh, he's a lovely boy, very plucky and sure of himself. But so naive. Oh, when it comes to women. Угу. Franklin really idealized Miss Grey. Absolutely. It's so good to see that you all agree with me. Miss Grey did look after you very well, though. Outwardly. But she's hiding something. I think she tried to poison me. Whoa. Miss Grey? A poisoner? But everybody appears to like her. It proves she knows what she's doing. She's manipulative and she's a liar. Угу. A liar? Let's see, didn't she say that on the day of the crime nobody was around Coomside? That is correct. Well, at 11 o'clock I saw her talking to someone. Really? О, And what was this man like? An ordinary sort of man with a very plain face. Oh, I don't remember well. так. Was he a gentleman? No, he was not a gentleman. It Ah, would be so best to leave her to sleep now. В смысле, нет, джентльмен. А как The она... telephone in the hall is ringing. Как она определила, что он не джентльмен? Если это он мужчина, то как бы... Как-то, видимо, определяется, что джентльмен или нет. Hello? Poirot, is that you? Hastings here. Thank you for calling. Have you received a new letter from the murderer? No, thank goodness. How are things in Churston? I questioned Lady Clark, but I will not leave until I have examined everything of interest to me here. Fortunately, Franklin is absent, and I have a skeleton key. Have you seen Thora Grey again? Briefly. But rest assured, I intend to summon her to London soon. She's a fascinating girl. But secretive. I would like to ask her a few questions.
Poirot, she wouldn't hurt a fly. Each to his own, my friend. Yours are pretty orphans, mine old ladies that have the maladies. Poirot, are you mocking me? No ill intended, rest assured. À bientôt, mon ami. Так. Эй. Один. I must need something to continue. Ага. I Нет, must не need something to continue. Хорошо, что-то не хватает. Тут что-то This тоже есть. plate appears to be able to move, but something is Ну, blocking посмотри Steam после стрима. Я могу и сейчас, в принципе, его посмотреть, что. О, Вася, спасибо! Ну, значит, будем проходить. Спасибо огромное, Васенька. Спасибочки. Принимаю. Спасибо. Короче, будем, значит, проходить завтра обязательно. Так, здесь мне чего-то не хватает. Хорошо. Значит, мне что-то сюда нужно найти. Найдем. Да, выходим пока. Из раздумий, из этих поищем. Так, это не рассматривается. А почему странно стол не рассматривается? Что-то удивительное. А это Фрэнклина? Franklin Clark appears to be a typical British gentleman. A good sportsman, a hunter, a traveler. А как выглядят эти самые? Я вижу. Так, окей, хорошо. Товарищи, как выглядят? Это чё? Ёкарный бабай. Большая и небольшая? Машинка не приехала? A Chinese symbol is engraved on this metal disc. Лёха. Like this character appears to be the right way round. That's it. This character appears to be the right way round. Так. Position of this character look. Правильно, хорошо. Так, теперь здесь. That's it. This character appears to be the right way round. Well. The characters engraved on this padlock resemble those engraved on the metal discs. Нам. No, it's not the right code. Let us check the Chinese characters again. Да, у меня есть. Так, ну-ка давай-ка. Это у нас... Ага, подожди, сейчас посмотрим. Тут у нас получается кружок. И у меня есть такая мысль просто, что вот этот, например, должен быть 4-м. Я пометку себе сделаю вот такую, типа 4-й. Домик. Вот так вот. Типа, вот. Он, кажется, должен быть 4-м. Вот этот должен бы быть, наверное, 1-м. Так. А, это амулет. Что говорит? Так.
А вот это второй. Да. Угу. Так. И вот это третий. Да. Где? И получается именно так. Всё. Так, я буду понимать. Так, теперь давай смотреть. Первый у нас это вот этот вот. Второй это у нас вот это вот. Третий это у нас вот это вот. Четвертый это получается этот. At last, the cupboard is open. Что у нас тут в буфете? Давай смотреть. Genteel and wild. English countryside revisited. The railway children. Ines. А, тьфу-ти. For Franklin. Und Effie's Christmas, 1910. Traveling in China, a practical guide for English travelers. А я что-то все еще не нашла. Helmet, flask, and rifles. Franklin is very well equipped. Но мне чего-то не хватает. Какой-то приблуды у меня нет, чтобы это сделать. Видимо. How am I going to open this trunk? Let us examine it. Тут кодовый замок, ёперный ты театр. Я так думаю, что это и есть мои подсказки. 1927. Девять. Два. 7. Ага. Leaving the code on the trunk. What a strange character Franklin is. Какие-то часы. 31. Семь. Паника усиливается. В принципе, я могу обойтись в деревне без всех этих вещей, но вот для Лёхи хочется сделать пребывание покомфортнее. Все просматриваю на... Про бобров посматриваю. Ты видела ее? Я видела про бобров, по-моему, этот трейлер, но я уже не помню на самом деле. Что-то я такое слышала, что да, есть стратежка строительная про бобров. Я могу ошибаться, на самом деле. Вот. Но что-то я такое слышала, да. Вот. Угу. Время нужно будет передвигать. 5. 28. 31. Так. 31. 28. 5. Давай смотреть дальше, что тут еще есть.
Ну, перемотнись нормально ты. Что ты делаешь? Так. А тут что? 7. 2 точки. 20. 7:20. Вот это время как раз-таки, видимо. 7:20. Так. Часы надо установить на 7:20. So, what is this sound? I should be able to open the trunk now. There we are. Хватит спать на тролля. Что это? Туда что-то нужно, видимо, да? Ладно, я потом все это заберу, да выкину. Скажу. Мир. Отдельно. Здесь не валялось под ногами. Так. Так. Опачки. Whiskey and other good quality drinks. Mr. Clark really has refined tastes. Мне еще нужно будет стрел накрафтить. Что-то странное, почему пустой? И этот пустой. Что-то странное. О! Вот это может мне понадобиться. Why has Franklin put an Allen key inside his trunk? I'll borrow it for a minute. Так. Так, нет, подожди A секундочку. pile of books, including one about dragons. Nothing interesting. Знаешь игру про мужика, который делал бункер? Нет, не знаю. Так. О, вот это я знаю. Я еще тут семена моркови не упал. Все, уже и так уже этот самый спать бессмысленно. Свет настал. Здесь имеется несколько насадок. Да, это хорошо. Вот, мне нужна вот эта позиция. Хорошо. Стрел простых? У меня стрел простых 225 сейчас. Так, теперь мне нужна позиция... An Allen Да, key. что-то, It can be used in 5 positions. Да. Задуванчик. Вот. Вот это. Another screw. Хорошо. Так, дальше. Шуруп. Шуруп. This engraving is not very easy to understand. I need to sort it out. Это у нас... Так, у меня не вертится эта история. Ага. Да? Эй. Еще один. Нет, тут не кабанчик, это деревяшка. Саби деревяшка. Ты на среднюю кнопку мышки нажми. Нажми, копил возьми, нажми среднюю кнопку.
Все должно быть типа вот так, но... Так, где он у нас находится? Тролль. Паша, ты помнишь, где тролль? Так, и вот это вот. А, нет, кстати. Центр все-таки как-то двигается. Должен как-то двигаться, потому что оно не это. Здесь тролля видел. Да пофиг. Стоп, все, там корды закончил. Так, давай, я, короче, туда собираю. Или... А, не, все-таки не Ты центр. скидывай Тьфу всё. ты, блин. Оно сейчас пшикнет. Полумало. Так. Нет, подожди. Вот так вот. Ага. Да. Ну и можно собирать. Так вот. Так. Что вы там? Так. What the hell? Вот. Да я же не нажимал кнопку, почему мне активируется? Franklin must really love his country to have an engraving in his trunk. I think I heard the panel above release. Так. Там птица. Что ты там слышишь? Где? Что? Птица. Он что-то где-то слышит, но я не понимаю где. Что он слышит? Вот убить. А, A signet ring? A signet ring with a code written on it. 1587. Это ты из своего It may be useful to me. активировал. Ты сходил и забахал на актив. так, хорошо. Поехали сюда. Давай сюда. Он действует бог на всех, да? I think that signet ring should be placed here. Вон он впереди. Нет? А, The да. plates around the picture appear to have unlocked. I think I've already seen these symbols on Franklin's trophies. Он идет сюда. Не прыгай. Да. На трофеях Фрэнклина? Где? На каких трофеях? Вперед бежи. У Минус Фрэнклина очень много трофеев. Так, рога, например. А, это. February 1922, South Africa. Есть рога. Так, сейчас. Все взяли цветы Андрюши на могилу, если что. Рога. Так. Лапа медведя. Медвежья лапа. July 1920, Alaska Peninsula. Так, ну это только 2 трофея. Подожди-ка секундочку. А вот там вот львиная, то, что голова, это что?
Она в счет, не в счет или что? Вот, да, львиная лапа. Так, рога, медведь, медведь, лапа льва имеется. Тут есть трофеи? Не вижу. Не вижу, не висят. Походу нету. Хорошо, тогда получается их 3. Вот тут, тут пещерка, вот она. То есть рога, медвежья лапа и львиная лапа. Ага. The plates around the picture appear to have unlocked. I think I've already seen these symbols on Franklin's trophies. Да поняли мы все уже, спокойно. Покешьте, как оно выглядит. Вот это вот она есть. Я тут был. Успеешь включиться. Он был в другом месте. The African kudu. Так. Наши товарищи сзади. The Alaskan Kodiak bear. Дробящий. Не знаю, что конкретно я делаю. The lion of Sumatra. I heard the sound of a mechanism. Strange way of protecting one's safe. Triangulating one's hunting sites on a map. Так, и... А я могу на мапу-то посмотреть, на карту? Нет? И чего я должна там набрать? Так, подожди. Он сказал, что типа это на карте, но я не вижу на карте этих... Что там было? Какое было? 1987, да, вроде было? Нет, 70. Это наш лес. Непонятно. Я, кстати, не могу выйти. Нет, могу, но как бы это немножко не то. Нет, подожди, это, блин. Он просто не не дает мне карту посмотреть. Я не понимаю. Там 4 было точки, да? Если 4 точки, то мне, видимо, нужно было записать и, видимо, где-то искать координаты их, я не знаю, или что. Потому что он мне не дает посмотреть координаты на карте. Что делать? Я должна угадывать. Хотя координаты немножко не то, что мне нужно все равно. World. Спасибо, мир. Может, на кольце? Подсказка.
A signet ring А, bearing the вот, Clark's да. family's coat of arms. A number is written on it. На кольце. 1, 5, 8, 7. 8, 7 я была права. Ой, тьфу ты, блин. These documents are very likely going to help me for the rest of the inquiry. Тут пусто, наверху тоже были. A dozen gold sovereigns. Some shares for the Southern Railway and some treasury bills. This is not worth much, hardly enough to justify your robbery. A dozen gold sovereigns. A dozen Eton College School year 1912-1913. Franklin Clark. School report for Franklin Clark. According to his teachers, Franklin was a good student, but lacked discipline. Sir Carmichael Clark, Campside, Churston, Devon, to Mr. Franklin Clark, Peninsula Hotel, Salisbury Road, Tsinchasui, Kowloon, Hong Kong. Campside, 1935, January the 12th. Dear Franklin, first, I wish you a good start to a successful new year. I have received your letter dated December 10th. Thanks for defending my interest against Wang, this robber. Things could have got pretty bad if you weren't a real cold-blooded guy. I envy you for that. Things go on here much as usual. Charlotte is moderately free from pain. I wish one could say more. You may remember Thora Gray. She is a dear girl and a greater comfort to me that I can tell you. I should not have known what to do through this bad time but for her. She has an exquisite taste and shares my passion for Chinese art. No daughter could be a closer or more sympathetic companion. Life has been difficult, but I am glad to feel that here she has a home and true affection. You wrote me you want to stay in China for 1 more year or even longer. I don't object. The longer you stay, the more opportunities you will have to increase our collection. Nonetheless, you should know that we miss you here, and that Charlotte will be gone by the time you come back. I am, dear Franklin, your truly affectionate brother. Charlotte Clark, Campside, Churston, Devon, to Mr. Franklin Clark, Peninsula Hotel, Salisbury Road, Tsim Kowloon, Hong Kong, Campside, 1935, January 1st. I wish you with all my heart a happy year 1935. Writing my greeting cards, I have affectionate thoughts for you. Always smiling as a child, sailing to distant countries and bringing back to us trunks full of wonder. Неудобно, что так At home, письма. everything annoys me. Starting with this young Thora Sir Carmichael is so fond of. I have nobody to share my feelings with, so I write to you. How can I tell you what happens to me? The simplest way the better. I am doomed. I still have 1 year to live, no more. How do I know? I opened the secret drawer of Carmichael and read a letter not addressed to me. In this letter, Dr. Logan tells my husband in the most direct way the truth he conceals from me. So, I know. But my husband doesn't know I know. Please don't tell him. And if he shares the truth with you, act as you were surprised. Carl will probably speak in his usual convoluted way, but I wanted to be the first to announce it to you. It does matter to me that you are aware of what happens in Campside. Warm regards, Charlotte. Так. Мы продолжаем осматривать особняк, да? Но я так понимаю, что дома с этой комнатой мы, видимо, закончили. Блин. Реально просто вот будет весело приехать хозяину дома, нынешнему хозяину дома, и увидеть, что, короче, просто все пооткрыто. Sir Carmichael's collection could rival that of a major museum. Не разворочено, конечно, но все пооткрыто, все обследовано The просто. door is locked. The door is locked. Так, окей, а мастер ключом не получится?
Получится. This unit contains the medical records for Sir Carmichael Clark's patients. Let us study them closely and see if there are any familiar names. Lots of dust. The records from E to Z have not been touched for years. No known names. Disappointing. No dust on the records from A to D. They've been handled recently. No known names. Disappointing. Мгм. I see some papers that were not there the first time I visited. Так, что тут у Valuers нас? report property. Building land located in Comside, Churston client, Sir Carmichael Clark, April 15, 1935, Court and Brunskill office. Court and Brunskill. The name is familiar. Is that not the name of the firm Donald Fraser works for? М. Ernest Logan, MD Bright. Lady Clark, your wife is suffering from a generalized... Ну да, это я I уже estimate читала. that Lady Clark... Да, это мы читали уже. These daggers Ну и are only ножи. ceremonial weapons. I do not think that the crime weapon is here. These daggers... Order and method above all. Let us finish examining... Мгм. Ну, эту книгу я уже тоже осматривала. Мгм. Так. Давай. Рука, блин, уже это самое, топор еле держит. Ну. Traditional Chinese map. Facsimile. South is on the top of the map. Ой, придется шаман. А, это второй вопрос. Что на столе? А? Шо это? На, подожди. Attention, Franklin. Task list. A. Ordering Lady Clark remedies. Done. B. Tidying up real estate property files. Done. C. Calling the lawyer about inventory. Done. D. Update the tenant farmer list. Done. E. Update land rent accounting. Done. F. Ordering a restock of arsenic. Done. P.S. I have left on the living room table some of my things I don't want to keep. The locket and the dagger. I am sure you know why. Thora. Так. Я в темноте его как раз A dark dragon for a bright-haired maid. C. Где он там? Угу. Это подарки этой. Ей подарили это все, и ножичек ей Already подарили. seen ёпта, similar наверное. daggers. Получает удовольствие от этого. Да, он из коллекции. Блин, нахер, пошел мне 10 тысяч. А ты что хотел? Мир, дружба, жвачка, да? Ну, я осматривала уже эти There are штуки. some very valuable objects here. Ну да, и здесь этот. Глаза красные. Compass. Point to the south. Да, это я видела уже. Этот компас, это мы знаем.
Так, что еще тогда в этом доме нужно найти? Ага. Это я не осматривала. А что это я так? Кто меня добил? А меня, The Black походу, этот Dragon's камень. curse. To Franklin, who will never grow up. January 25, 1928. Car Charlotte. А сейчас Так. буду туда ломиться и забирать все, что там. Что это за коробочка? Miss Thorogray, Comside, Justin Devon. Так, что, все собрали? Arsenic trioxide thallium. Я просто ногтю. Зачем мышьяк? Местность вокруг особняка. I am Окей. not going to leave Comside. Ну, мне же нужно осмотреть местность вокруг особняка. Тебе 5 минут ногтем. Пойдем осмотрим. Пирамида. Where is the horrible smell of carrion coming from? Это я там проскипала случайно. Вау. Brown pellets. Revolting. Brown pellet. Revolting. Tut-tut. The gardener does not follow the alignment. There, that's better. It is symmetrical. There, that's better. Осторожно, там красные глаза. Нет, тут что-то не то. Давай выходим. Опачки. I would like to congratulate Clark's gardener. What symmetry. Так, я нажала дважды. Ясно. This fountain makes a very relaxing sound. This wisteria is in full bloom. This wisteria is in full... Угу. Так, поехали. Вас уже двое тут. А я не один. Даже вот сюда давай-ка сейчас подойдем. Да. Что это такое? It was probably the gardener who lit this fire. Look here. I wonder if someone wanted to get rid of these papers. This subject would probably be useful to me. Выбирай. Let us now try and get our brain cells to work. О, господи. Опять? Ну, давай. Что там у нас? Почему Тора оставила свои вещи? Блин, у меня как посчитай там еще тут. И там до хрена ягод я успел набрать. Обидно. Даже вон там это. Уже 2 шамана. Нет. Только если мы их не размансим. Да, ну. Нет? Нет. Все,
Нет, оно вместе не коннектится. Как-то так. Подожди секунду. Почему Тора оставила свои вещи? Угу. Понимаете? Как убрать метку своего скелета? Нет? Нет? Ничего не потерял. Да, вроде все к ним там собрали, да? Как-то нет. Там были. Я из этих подсказок просто не вижу того, что видят это. Не вижу того, что видят они просто. Как бы, точнее, должна бы видеть, но я не вижу как бы ответа на вопрос в этом во всем. Давай выносим, останавливайся. Нет, нет. Я не знаю, у меня взаимосвязь вообще не прослеживается никакая между всем этим делом. Оказывается, вот так нет. Да, тишина. Не, ну по этим по замкам, кстати, да, ползать-то нужно будет. Есть там, не бывает такая конструкция, что сундук на самом верху, блин, как ты берешься. Не знаю, что щелкать-то. Да, проблемы. Причем, главное, все собрано. То есть тут это все, что есть. То есть тут больше нового не найдется. Но я не понимаю реально. Так я давно ее сношу с одной стрелы. Ты какого хрена, блин? Эти три не взаимосвязанные штуки. Хорошо, давай тогда вот эти три попробуем. Енота с одной стрелы уровня 7, наверное. Нет, это я тоже связывала, уже не работает. Отстаньте вы от меня, бегунки. Лягушачье мясо-то вообще куда? Нет, да, в принципе, оно не... Да ладно. такое. А в воровстве чтоб не Everything обвинили? that Thor Grey has left behind comes from Sir Carmichael's collection. He most probably gave them to her, Тут ни о чем. but she chose to leave them here rather than run the risk of being accused of theft. It is understandable when you know just how much Lady Clark mistrusted her. Let us now try and get our brain cells to work. А, это еще не все? Ну ладно, хорошо. У меня уже мозг, наверное, просто не варит от этой игры. Погодите, смотри, семя я... Тора отравительница. Паша. Крыса. Семя, да? Тора оставила письмо. Крысиный яд. Нет. Логан, вот. Здесь он. При назначении я изволю пойти Thor had no reason обнять. to kill Давай, someone who Васенька, only had доброй few тебе ночи. months Спасибо left большое to за live. компанию и за подарочек. The Хорошего дня poison тебе she ordered завтра. was for rats. The gardener must have made good use of it.
considering the stinking remains on the path, not far from the property. I've finished here. I must put the skeleton key back and inform Hastings that I'm returning to London. Ну, давай. Так, поиски где у нас были? Возвращаемся. Ника. April 9. April. Ничего. Не так. Perfect. Nothing else is keeping me here. Так, ну попробуем на второго. Короче, порубить кулинар. Hello, Hastings? I have finished in Sherdston. I will take the first train. Tell me, do you know how to restore writing on a burnt document? Yes, you just have to soak a cloth with a hydrochloric acid solution and rub the sheet of paper. Then the characters appear. Bien. You have been of great assistance, Hastings. Could you please order the solution as soon as possible? Of course, but what documents do you want to read? You will see, my friend. À ce soir. Завтра страшненький немного день поработаем, будет поездочка. Ну набирайся сил. Набирайся. Это будет Donald полезно Fraser для is тебя. here. He insisted on waiting to see you. Ничего себе, что-то он. Давай пробуем это дело. Шоколад под ноготь попал. Ну вот же ж. Не люблю, когда шоколадки так открываются. Ну тут не совсем шоколадка, конечно, но все равно не люблю. Оказывается, Она сломанная. шкура тролля, да, это синяя. Да, и это самое, оловянная руда, которую я ищу. Он все молчит. У него какая-то халва в шоколаде. Верхний ящик моих ресурсов. This man is tired. Donald is short of sleep, and it looks as if he didn't even bother to undress before going to bed. Так, глаза это второй справа. Монеты. Mr. Parrow, I don't know why I'm here. You wanted to talk, and you came to find the only man capable of hearing you. Mr. Parrow, since Betty's death, I've doubts about myself. I don't know what to do. And I keep having a horrible dream 3 nights in a row. Have a drink, and tell me about this dream. It's always the same. I'm on the beach with Betty. I grab her around the throat, and I squeeze, and squeeze until she's dead. Her head falls back, and I see that it's no longer Betty. It's Megan's face. Have you seen Megan Barnard recently? Yes, our grief has brought us together. I never really knew her before. She's really quite a remarkable girl. But I would never tell her about my dream. Why not? Is it her you are attacking in your dream?
No, it's Betty. And once Betty is dead, it's Megan's face that appears in its place. Very interesting. Let us now try and get our brain cells to work. Оставь, когда потом. Мы и так туда победим. Я лук другой хочу. А Соня, короче. Там щит. До алтаря, там если кто-то с нами повяжется, по алтаря разбирать. То встанет туда. Иногда не очень очевидно написано. Ну, то есть читаешь, как бы, и не всегда понимаешь, как бы, как это вписывается в то, ну, в вопрос вообще. Последние несколько раз, по крайней мере, там. Так. Давай. Где он появится? Нет? Так. Тихо. Ладно. Тут уже 17 пэшен. Нет, не так. Я думала, может быть, я просто раньше не замечала закономерность, типа зеленая, красная и это и основная какая-то вещь, но нет, так не работает. Так, возможно... Ну, давай. Давай... Да, блин, берись. Вот так вот. Вот так. Я скинул себе все обязательства допускать. Не, ну так я уже тоже выбирала, и не сработало. Я вроде так уже выбирала. Mr. Fraser, I think that the real meaning of this dream is that you are in love with Megan Barnard. Please go on. Do. This dream certainly betrays your guilt. Oh. But what do you feel guilty about? Having killed your fiancé? Possible.
Oh, forgetting her very quickly for her sister, certainly. And this forgetting is perceived as a second death. So you don't really think I was the one who killed Betty? I do not exclude this theory. I am simply saying that I do not need to know that fact to explain your dream and your guilt. Thank you for being frank, Mr. Poirot. You've helped me a great deal. I'm going back to Bexhill. I'll not take any more of your time up. It is late, Mr. Fraser, and you are tired. I'll sleep on the train. I like trains. It's easy to sleep rocked by the sound of the wheels. Poor boy, he seems completely lost. Well, women seem to like him. I think Megan will take care of him. Oh, I remember. Did you order the product I needed? Yes, we'll be receiving it tomorrow. Bien, it is late, and I asked Miss Gray to come tomorrow morning. I have a few questions I wish to ask her. Хорошо. Отлично. Mademoiselle, I asked you here in order to answer a very important question. Am I right in thinking you said that you did not speak to anyone on the day Sir Carmichael was murdered? It's the absolute truth. Yet, Lady Clark maintained that she saw you talking to a stranger on the front doorstep. Really? She must have been mistaken. Oh, I remember now. I'd forgotten all about it, but it wasn't important. It was just a salesman. One of those traders who sell stockings from door to door. Can you describe him to me? Medium size, glasses, dark suit, and a felt hat. Not the sort of man you notice. Completely harmless. That's why I forgot all about him. Nothing else? He was very hesitant and shy. Usually door-to-door salesmen are very confident, but he wasn't. You did not leave Churston willingly, I believe. I don't wish to lie. Lady Clark did not appreciate my presence. And Franklin could not go against the wishes of a sick lady. He is a good man, and he worries a great deal about his sister-in-law. I noticed that you left some personal belongings behind at Churston. Are you planning on returning to Churston? Who knows what the future holds? Bien. I must ask you one last question. Please reply frankly with either yes or no. If Lady Clark had died, would you have agreed to marry Sir Carmichael if he'd asked you? How dare you ask such a question? Sir Carmichael treated me just like his daughter. And all that I ever felt him was affection and gratitude, nothing else. Thank you, mademoiselle. I will not keep you any longer. I met Thora Grey on the stairs. Her cheeks were ablaze, and she appeared to be deeply hurt. Poirot, have you offended the poor girl again? Do you have good reasons for accusing her? I accused her of nothing, Hastings. I simply asked her an important question she did not answer. Let us see if we can answer it for her. Let us now try and get our brain cells to work. Клеточки опять. Клеточек хорошего. Тора вышла бы замуж за сэра Кармайкла, если бы его не убили. Максимально прокачался. You must know how to read between the lines, Hastings. When Sir Carmichael refers to paternal affection, he is lying to himself. Read this engraving on the brooch.
A dark dragon for an angel with glossy hair. Хочешь ее сделать? These are the words of a lover, not a father. Lady Clark was not wrong. What if Sir Carmichael had fallen in love with his secretary? That doesn't mean that she forced him to do so. True, there are extenuating circumstances. She is a penniless orphan. But she is calculating. Just look how she avoided it when asked if she would have married Clark. I see. You think she seduced Sir Carmichael for her own gain, and that now she is doing the same with his brother. Poirot, your world is a very dark place. Do not get carried away, mon ami. We have another more important matter to settle. Really? Yes, would you believe that Miss Grey taught me something new? В принципе, урон ей наносишь справа. Let us now try Так, and get опять? our brain cells to work. Господи. Я только и делаю, что клеточки передвигаю. Есть ли еще что-то общее у этих убийств? Убийца, обольстительный человек. Еще землю может. Коробка чулок. Моего жор. Можно еще будет такой перевод. Дальше. Так, подожди, убийца, обольстительный человек. Это не то, это немножко это коробка чулков. Камевый жор. А чтобы еще не что? Популярный курорт? Нет. Может быть, ты нас покидаешь? Окей. Предлагаю перейти. Нет? Вот так вот. Близкий, ага. Что-то It's покупали. perfectly Так. clear, Hastings, perfectly clear. Indeed, a stocking seller visited Andover, Bexhill, and Churston on the day of each murder. We have our suspect. This should be of interest, Job. Chief Inspector, we are looking for a stocking salesman. I see you have a suspect. Yes. Contact all the stocking wholesalers who may employ him. Your suspect is a salesman? No, he does not take orders. He sells door to door. Right. The hunt is on. Так, хорошо. Наковальня. Но это 3 убийства. Будет еще или нет? Д. Сжигательная печь. То есть нам нужно еще 9 дробниц. Are you leaving, Mr. Cust? Yes, I'm going to Cheltenham. You shouldn't travel today. You don't look very well. I have to. I have engagements. I must respect them. Can you get the post, Hastings? And why don't you go and get it yourself? Très bien. What's going on? I've never known Hastings to be so disagreeable. Что это оно? Я понял. Где-то понятно. Блин, еще... Poor Mr. Poirot. I'm quite sorry for you. If at first you don't succeed, try again. We've a long way to go still. Typery? No, that comes later. Letter T. The next little incident will take place in Doncaster on September 11th. So long. ABC. I should compare this letter with the one on my desk which I received earlier to see if it does indeed come from the same person. Ясно, понятно. Опять сравнивать письма. Хорошо.
Так. Почему со вторым письмом? Почему не с этого? Вот, Let с us examine предыдущим, this да. more. Certain Так. characters. Да, замолкни. Yes, the Да, тихо. right. Let us compare Тихо. this. Блин, оно раздражает. That's right. The A Серьезно. character. I have to find some. Очень раздражает. Лишнее просто Yes, вот это вот this I is толдычение weird. просто бесит. Безумно. Let us. Yes, the I have to find some. Оно лишнее, на мой взгляд, оно очень лишнее, потому что, ну как бы, ну серьезно. Ничего нового он не говорит. Какой смысл? Let us. Какой в этом смысл вообще? Of Сколько course, времени мое занимает? my theory was right. Hastings, he strikes tomorrow. Chief Inspector Japp? He's on another line. Can I take a message? Yes, please, mademoiselle. It is from Hercule Poirot. Tell him ABC strikes tomorrow in Doncaster. He must call me back. Very well, sir. Bien, now I'm going to see what I can find from these burned documents. I've received the product I need. Hastings, if you do not mind, I would like you to take a few notes. Yes, yes. I've finished with this subject. Royal Mathematical and Statistical Society's Bulletin, September the 9th, 1935. The Alphabet Murder, a methodical madman. It's highly probable that the alphabet murderer will kill again. Could we possibly estimate the number of victims in his next crime? Yes, and it is easy. As soon as we know the ratio of towns, cities and villages whose names begin with a D and the ratio of English people whose names are spelled the same. On the one hand, the ratio of towns, cities and villages in England with a name starting with D, and on the other hand, the ratio of English people with a name also starting with D. After this initial calculation, it is easy to deduce the likelihood of actually being murdered if you belong to the target population. Go to the last page to find our results and details on the calculations. Daily Blag, August 31, 1935. Moustache at half-mast. Poirot's repeated failure in ABC case. Sometimes small things trouble great men. Hastings, faithful collaborator of the Belgian detective, knows something about it. 3 mornings in a row, he confided to us, the cook broke the egg yolks when preparing Poirot's breakfast. This apparently casual event has greatly disturbed my friend, to the point it breaks his concentration and slows his judgment. I also noticed his mustache, of which he is so proud, being duller than usual. Poirot, I assure you I haven't said any such thing to the journalists. They twist everything. Камень в огород. А. Так, окей, что по поводу там вещества, что мне делать? Ну-ка. Now, down to work. One of these needs putting in order a little. This page is finished. That's done. 3 more to go. Окей, хорошо. Так. This piece should be placed here.
This page will be... Да в смысле? Да в смысле? Что не так? Почему она не ставится? This page is finished. And that's 2 done. Так. This piece should be placed... This page is finished. Так. Only one more. I think that this is... This page is Ой. finished. All the pages are reconstructed. Теперь. Yes, this. A dry cloth. A bottle of solvent. Можете показать, у кого поезд A dry cloth. опыта. A dry cloth. A dry cloth. Правда, и схватить нужно. A bottle of solvent. Но мне нужно было... Так а чё мне? Как нужно сделать-то? Я не поняла. Запустить игру, да? А, A bottle of solvent. так не работает. A dry cloth. Это тоже не работает. Что за бред? А что я должна сделать-то? Потому что Не там работает. даже есть место, где эксперимент есть. All the pages are reconstructed. A dry cloth. A dry cloth. Нет. Сразу на вооружение взял постройку. Ну, и чё? И A как я bottle должна of сделать? solvent. Куда я должна что налить-то? Непонятно. Это что? Это письмо. Это ошметки. Окей. А что делать-то? Как поступить-то тут дальше? Непонятно. Вот уж непонятно. А, точно, нет. Этикетка есть. Прямо удобнее. Сейчас найду. О, да, так нормально. A dry cloth. A dry cloth. Ну и чё? Так а чё не смачивается? Как ее A dry смочить-то? cloth. Если A пиво bottle of Не solvent. понимаю. Как ее смочить-то, мать его? Вот это немножко раздражает на самом The деле. cloth is now soaked with solvent. Какого-то угла, то есть они не могли сделать так, чтобы был как-то угол захвата, я не знаю, побольше или еще что-то, потому что ты вроде как делаешь Got как-то it. то, что Make a note, надо, Hastings, make a а note. оно не работает, потому что, Mrs. видите, ты не Alisa попадаешь в Sharp, маленький Sharpona in пиксель, который Andover. они настроили. Tracheitis, hemoptysis, prescribed laudanum. I got it. Look. Poirot, where on earth did you find these files? On a fire at the bottom of the garden at Comside. All right, but where did the person who burned them find them?
Alice Asher, shopkeeper in Andover. Tracheitis, hemoptysis, chronic cough with loss of blood. Prescribed laudanum-based cough medicine. Betty Barnard, waitress in Bexhill. Chronic bronchitis, causing dysphonia. Advised to stop smoking. Alexander Bonaparte Cust. War wounded, mustard gas and head trauma. Pulmonary emphysema. Hemoptysis. Coughing fits with blood. Suffers from absences and amnesia. Dick Dudley Dunbar, owner of the Black Swan Hotel in Doncaster. Asthmatic, heart disease, heart condition. Походу, это будет... Let us now try and get our brain cells to work. Откуда взялись обгоревшие документы? Все жертвы страдают болезнями горла. День убийства. Так. Мне надо доктора Кларка. Так. The burned documents are medical records, and without a doubt, they come from Clark's archives. First of all, because all the patients have throat conditions. And secondly, their name starts with either A, B, C, or D, and it is precisely the files that match these letters that have been tampered with. But why burn these files? How come the names of the two victims appear on them? And who are the two other patients? These are very good questions. Сейчас хотя бы телефон звонит, тогда даже телефон не звонил. Hello, Poirot? Any news, Chief Inspector? You wanted a stocking seller? We have one. Reported by his landlady, who thought he was behaving suspiciously. He has the most unbelievable name. Alexander Bonaparte Cust. Yes, Alexander Bonaparte Cust? How did you guess? Poirot, you have magical powers. It's a serious lead. I called Doncaster. A person matching Cust's description has been seen at the station. He got off the train from London, but after that, nobody knows where he went. Look for him at the Black Swan Hotel. What? How do you know he's there? Trust me, Chief Inspector. You appear to be very sure of yourself. Very well. I'll call the Black Swan straight away. The owner is going to get a shock when he learns that there's a murderer under his roof. Do your best, Jap. You can count on me. Hastings, everything is at stake. With a little luck, our main suspect will soon be under lock and key. So, has Cust been arrested? Yes, the Doncaster police are sending him by train. That is good news. But why so gloomy, Chief Inspector? Well, when I told the hotel owner that he was sheltering a murderer, he collapsed. He's dead? No, fortunately, but it has taken its toll on him. It has to be said that with his name starting with the letter D, he had every reason to fear Cust. I bet he was going to be the next victim. Chief Inspector, I believe that I share responsibility for this incident. What do you mean? I saw Mr. Dunbar's medical records. His heart was weak. I should have warned you. It's very honest of you to tell me that, Poirot. I appreciate your gesture. Please keep me informed of his progress. You can count on me. I'll do what's needed. I will visit him at his bedside when the killer is caught. That's typical of you, Poirot. We should focus on the next part of the investigation in order to avoid other incidents. While we're waiting to question Cust, we could search his room in London. Where does he live? The Marbury Guest House. I'll see you there. Yes, but start without me. First of all, I have to sort out a few details for Cust's transfer. I understand. À bientôt.
Так. Hastings, we are making good progress. Please go and search the room of our number one suspect. With pleasure. I did have a dentist appointment, but I'll cancel. The dentist. So that is why you were so nervous and bad-tempered. A visit to the dentist is never an enjoyable prospect. But an unavoidable one. Go to your appointment, Hastings. I will manage on my own. Думал, такой избавиться от врача. Нет, ты пойдешь. To Marbury Guest House, please. Ну, окей. Marbury. There is a very pretty village by this name, in Cheshire. Сделано буквально минут за 20. Так. Ну вот сколько, грубо говоря, я там ждал, что там Корби зайдет. Просто я нашел место. It looks like I've found the real master of this house. Портрет кота, подушечка, There is no need игрушечка. to worry about the household cat. I'm sure that Mrs. Marbury lets it do what it pleases. How do you do? You must be Mr. Hercule Poirot. Chief Inspector Japp told me that you might be coming. Madame, you may be of valuable help to me. It would be my pleasure to help you. Will there be some journalists there as well? I think you might even be interviewed. You are key witness. I've suspected him for some time, but he appeared so harmless. Oh yes, sometimes he got angry and waved his arms about. But even then, he wasn't frightening. And he was as gentle as a lamb again immediately afterwards. It was only this morning that I understood. He told me he was going to Cheltenham, but my daughter saw him at Euston Station. It's not the right station. To get to Cheltenham, you have to take the train from Paddington. And what's more, Mr. Cuss left behind an ABC with Doncaster underlined. As you can imagine, when I saw that, I called Scotland Yard. One moment, please. How did you know that Cust had underlined Doncaster in his railway guide? I went and had a look in his room. I see. Do you make a habit of searching through your lodger's belongings? Well, what are you going to do later? I bet you're going to poke around his room too. Tell me, did you have any other reason to suspect Mr. Cust? He's rather queer. He talks to himself. He has a bad cough. Because of the war, he says. And then he was in Churston when that millionaire got murdered. I found his train ticket when I washed his coat. He didn't want me to wash his shirt. He washed it himself. But I did see big brown stains on it. Where were the stains on the shirt? Can't recall. Cust used to travel for his work. Is that correct? Yes, although he was unwell on trains. Do you know where Cust was at the time of the murder in Andover and Bexhill? On June the 21st and July the 25th? No idea. But surely you keep a register. It won't do you much good. Mr. Cuss rents his room for the year. If he goes away for a few days, I have no reason to make a note of it. Ah, I remember one thing. Bexhill's by the sea, right? Indeed, it is a large seaside resort. Well, as it happens, at the start of July, Mr. Cust asked me to repair his bathing dress. Suspicious, huh? Very interesting. Please continue. I also forgot to say that he started buying newspapers that talked about the case. When did he start buying the newspapers? Let's see.
I think it was just after the millionaire's murder in Churchton. He didn't seem all that interested before that. That will be all for now. I'm going to take a look at his room. Take the key on the counter. Ключ на стойке. Берем ключик. I should check the register. Mrs. Marbury may have been hiding something from me. I don't think my register will help you. Mr. Cuss rents his room all year. If he goes away for a few days, I have no reason to make a note of it. The truth is becoming apparent, and I have something to say to Mrs. Marbury. Она все-таки записывает, да? Ладно, пойдем. I have something to say to Mrs. Marbury. Как скажете? Так, давай еще раз. Что там может быть новое? This woman appears to be in a bad mood. Mrs. Marbury is taking out her bad mood on the evening meal's potato. Mrs. Marbury, if I am to believe the register, you rented room 306 to a certain Mr. Fishman on the day of the Bexley murder? Room 306 is Cuff's room. Can you explain yourself? If I did, it was because Mr. Cuss wasn't here. What about it? Березку расфигачил? Да, у меня тут была березка сломанная напополам. Сколько сразу без... Ну, не знаю, мошенничество. Не, ну он снял на год комнату, это его комната. You rented the same room to two people. That's fraud. Calm down, Mr. Poirot. My lodgings were full and I couldn't let poor Mr. Fishman sleep outside. Зеркальце. Я не везде смотрела зеркальце, я где-то забросила этот момент. Ах. Laudanum Cameron's Chemists. Laudanum, a medicine for coughs. It is what Dr. Clark prescribed for Mrs. Asher. This subject would probably be useful to me. А хотя что его кидать, если... Diethyl barbituric acid, Johnson Company. I know this medicine. It is a powerful sedative. This subject would probably be useful to me. Сильно успокоительный зачем? Кстати, ноктюрну-то завалили, да? Trousers, white shirts. Everything has been washed very well. The Bexhill daily paper, dated from the day of the Bexhill murder. Most probably the bathing dress repaired by Mrs. Marbury's expert hands. All the main articles referring to the ABC case are here, from the Churchton murder onwards. Nothing before that date. ABC guys, enough to sign about a dozen murders. It's closed. ABC guys. It's closed. ABC guy.
It's closed. It's closed. Я ничего не могу. А что я должна тут найти? А, подожди. Может быть, я должна вскрыть? А чем я вскрою? Там какую-то еще историю. Нет, ключом не вскрою. Так, окей, хорошо. Значит, надо, видимо, что-то, чем я вскрою это дело. Нет, тут вообще ни хрена нет. Я не знаю, где темный лес. A long-bladed knife. Там A murderous weapon. меньше открыто. This object would probably be useful to me. Угу. Ну там я лес не попал. Назад. 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 Да, господи. Так. This knife is very useful. Who knows? Maybe it never cut anything other than string. Stockings. Угу. John Milligan, Managing Director, Silky Legs, Frederick Street, Leicester. To A.B. Cust, Marbury's Guest House, 1935, May the 21st. Dear Sir, further to our letters dated 5th and 10th of the month, we confirm we are you as door-to-door salesman, according to the conditions stated in our previous letters. We will send you the articles by mail and also a Redfield typewriter you will be using for every business letter. Regarding the schedule of your rounds, please do as following. June 21, Andover. Arrive by train the 20th in the evening and get a room at Station Hotel. Start your turn in the north part of the town. This letter establishes that Cust went to Andover, but the ink has hidden the destinations of his other trips. I know from Mrs. Marbury that he went to Churston. I just have to show that he went to Bexhill, and I will have proved that he was present at all the crime scenes. Так, хорошо. Did Cust drop it when he opened the window? Or was it Mrs. Marbury while she was cleaning? Cust is parsimonious. He keeps his pencils and sharpens them until there is nothing left. It is clear that he did not grow up in luxury. It's an ABC. I have to get the ribbon. How am I going to do it? Как достать ленту? Интересный вопрос. Я без понятия, как это сделать. The right-hand heel has been removed. The left-hand heel has been removed. Так, ленту And я here is the забрала. ribbon. Let us see if it was indeed used to write the letters sent by ABC. Как это сделать? I only need the ink ribbon for my inquiry. I will let Jack clean the keyboard if he wishes. All the letters announcing the murders were written on Cust's typewriter. Так. How awful. This place is a real mess. The least we can say that Mr. Cust is not very concerned about order and balance. Так. War of 1914-1918. By the King's order, the name of Corporal A.B. Cust, Devonshire Regiment, was published on the London Gazette on May the 10th, 1918, as mentioned in a dispatch for gallant and distinguished service. An army dispatch, wounded on the Somme front, victim of a gas attack.
Corporal Cost greatly deserves his distinction. Угу. Что еще здесь? Подожди. Смотрите, комната еще не все. Попал. Но стол вроде я полностью исследовала, вроде ничего не нету больше тут. The least we can say that Mr. Cost is not very concerned about order and balance. Угол темный. Угу. This dark stain. It could be blood, but goodness knows how long it has been there. Let us now try and get our brain cells to work. Клеточки! Клеточкам работать давать. Так, где находится касса во время убийства в химии? Он там уже. Уже место. Вероятно. Вероятно, но не The точно, register да? shows that Cust did not sleep at the guest house on the day of the murder. Where was he? Bexhill. The Bexhill paper reveals it. Cust bought this newspaper in Bexhill on July the 25th. No use continuing the inspection of this room. I've seen all there is to see. Подменяете другое тут. Поменяем кидаю. Так, хорошо. Выходим. Goodbye, Mrs. Marbury. Thank you for your help. I look forward to seeing you again, Mr. Poirot. Ah, Chief Inspector. I was about to leave. Good evening, Chief Inspector. Welcome. Please excuse me, I must go to the kitchen. I'll leave the key of Mr. Cost on the counter. I'm sorry I'm late. I've spent ages with the Doncaster police. And you? I have established one fact. On 3 occasions, Cust was at the scene on the day of the crimes. Подожди, ну-ка. Мне нужно с ним I поговорить had просто, best да? talk to Jab. Ну так и... I had best talk. Понятно. Ладно, окей, тогда говорим. I've listened closely to what you have to say, Poirot. For me, there's no doubt Cust is guilty. Do you have any element that might prove the contrary? That is what we're going to look for. Мне почему-то кажется, что олени, они... Let us now try and get our brain cells to work. Так, мог ли Каст убить всех 3 жертв? Так, нож есть, например. Отлично. ABC у него тоже полно. И газета есть. Нет. И прибоса тоже через алтарь может. Мразь, не будь редкостным. Понятно. Не так? Нет? Нет, Каст был так. Пуаро, машинки. Так, его печатная машинка. Паша, тебе... Каст был вот это вот. Я тебе дымок в той стороне. На север. Нет?
сложно. Так, давай-ка уберем сейчас это все опять. Был в день убийств. Так. Угу. Вот они в день убийства. Так. В день убийства. Вот. Угу. Во всех городах. Так. Что общего у убийцы и каста? Так. Вот это вот. Письма напечатанные. Нож. Совершить эти преступления. Так. Каст ведет себя подозрительно. Газета об убийствах. Соврал, куда направляется. На нем была кровь. Виновен! The evidence against Cust is overwhelming. His presence at the scenes, the knife, the blood-stained shirt, the ABCs in a box. C'est vrai. However, the blood Mrs. Marbury saw on Cust's shirt may have been his own. According to his medical records, he suffers from hemoptysis. The murderer cut Sir Carmichael's throat from behind, and the blood spurted outwards. You would expect the murderer's shirt to be stained on the sleeves, not on the buttonholes, yet we see quite the opposite. You would expect the murderer to keep the newspaper articles about his crimes. But Cust's collection starts in Cheston, as if it discovered the case rather late. I agree it's troubling, but it doesn't change my mind. There's small details that we should be able to clear up by questioning Cust. When can we talk to him? Doncaster is sending him to us on the first train. Are they questioning him already? He says he can't remember a thing. It's plausible. Doctors say he suffers from absences and amnesia. Mrs. Marbury has confirmed this. He may have done the murders in an altered state. A familiar situation. It's not enough to clear his name. Dr. Thompson insisted that even if you don't know what you're doing, you never commit a murder without wanting to. Très intéressant. I shall remember that. Right. I'll go and examine the suspect's room. Chief Inspector, I took the liberty of removing a few clues to examinatum. All right, we'll discuss them tomorrow. In the meantime, I'm going to see if you've missed something. Ну, хорошо. Так. Скотланд-Ярд. Ну, поехали. To Scotland Yard, please. Так, а что мы тут делаем, в смысле? Оу! Здрасте. This man is not in good shape. He is worried and very tired, and other police have been hard on him. What do you want from me? Good day, ABC. Do you know who I am? Someone who's got it in for me. I am Hercule Poirot, and I want nothing other than the truth. Ah, you're the detective. Yes, I am the person you have been sending the letters to. I didn't write these letters. I've already said so. Maybe you forgot that you wrote these letters. Yes, it's true. Sometimes I forget. Maybe I did type them. Are you capable of murder, Mr. Cust?
All these questions are giving me a headache. Блин, я бы, конечно же, могла бы подозревать вот это вот мисс, которая это, типа... Чё? Чё мы вот это вот? А. Так, это что у нас? I know this medicine. It is a... Успокоительное лекарство. Так, нет, подожди. Take this. It will help you. Thank you. Oh, good God, my shirt is covered in blood again. Bon. I now know where the bloodstains Mrs. Marbury saw came from. Are you well enough to speak? Yes, I feel much better. Не факт, что он. Возможно, все-таки это мисс его подставляет, там, я не знаю, или что. Are you capable of murder, Mr. Cust? All these questions are giving me a headache. You suffered during the war. It's true. I was wounded. I suffered. But the army was the only place I didn't feel inferior. No questions. Just orders to follow. But ever since you were wounded, you have absences, bouts of amnesia. And headaches. Professor Clark treated you. Yes, a few years ago he really helped me with my burned throat. Блин, мне почему-то кажется, что это не он совсем в итоге. Его очень полноверно и очень неплохо подставляют. Но он же камевояжер, его дома, ну, как бы он снял комнату, но его не бывает дома как такового. Вот, поэтому... По крайней мере, форпост, да. Of course, you never considered killing a doctor who took such good care of you. No, no, never. Do you deny being at the scene of the crimes? So? There was no harm in being there. It was only for my work. You were seen at all the crime scenes. Yes, I was. I travel a lot, but not for pleasure. Выдоров, спасибо большое за I'm фоллоу. terribly unwell in trains. But I had to respect my engagements. My employer gave me very precise written instructions about the towns I had to visit. Let's see. The company you claim to work for, Silky Legs, has never heard of you. And as for these letters they sent you, they were written on your own typewriter. The company sent me the typewriter when I started working for them. Yes, but the letters were received afterwards. Единственный минус это наличие рядом синего соседа. So it would appear that you typed them before sending them to yourself. I don't remember. Good God! I don't know what's happening to me. My head hurts terribly. Take this. It will help you.
Oh, I think I'll be fine. Let us see, Cust. Look at me. You know very well that you committed these murders? Yes, I know. But I'm not wrong in saying that you do not know why you committed them. No, I don't. Степан поговорить. Так. And what conclusions have you drawn? Plenty. It might help us to understand him a little better. Let us now try and get our brain cells to work. Так. Ну хорошо. Давай смотреть. О здоровье Каста, что известно? Так. Страдает кровохарканьем. Проблема с горлом. Страдает потерями памяти, слаб телом, умом, что не характерно для убийцы. Улики, подтверждающие невиновность Каста в Честерском убийстве. Честерское это... Нет, не оно. Это барельнический стол, да? Не оно. Нет, тоже не то. Пятна крови. Всё, здоровяк. А, это двухзвездочная, да. В Честерском убийстве. А, ты... Конечно. Вот. Так, как раз это на рукаве, а не на... И совершенно обратный случай. Если улики, подтверждающие невиновность Каста. Так. Пуаро ему не знаком. Так. Можно ли без сомнений сказать, что Каст виновен? Причин не было. Говорит, что не писал. Ага. I don't see any clearer than before. This is worse. There is one point to highlight. C'est curieux. Cust admits that he killed, but he does not know why. What did Dr. Thompson say? Even if Cust killed while in an altered state, it still must have been his deepest desire. He must have had a motive. Let's keep it simple. Never mind his motive. He confessed. But you see, he can confess to anything and everything. He denied the murders and then he confessed to them. He confirmed that he never typed the letters. Then, with great ease, I managed to get him say quite the opposite. Come on, he behaved like a guilty man. He lied to his landlady. Because deep down he believes himself guilty. From the papers, he noticed that he had always been at the scene of the crimes. He must think that he killed and then simply forgot what he had done. How can you be so sure? Let us look at his psychological profile. You will understand my point of view. Let us now try and get our brain cells to work. Так. Ох ты. Каст умен. Идёт. Так, уверенный в себе? Нет.
Так. Влиянию поддающийся, обольстительный. Лишенный шарма. Любит поезда. Плохо в поездах. Не любит поезда. Сдержанный. Так. Сдержанный. Ну вот единственное, что щедрый. Не очень. Скупой. You see? Cuss character is quite the opposite of the murderer's. But if he's a madman, can we really talk about his character? You know very well that our murderer does not behave like a psychopath. Apart from the signature, there is no ritual or repetition in the choice of victims. Very well, you're right as always. So we have no confession, no culprit, no suspects, nothing. And all that after 2 months of inquiry? What should I do? Have faith. Just give me 24 hours. Как-то он это очень быстрый срок ставит. Отправиться домой? Хорошо. To white heaven, please. Интересное дело, слушайте, любопытное очень. И игра это целое дело одно. Cust's arrest is a great success for you, Poirot. It's all clear now, except maybe 1 or 2 details. Details. Ah, mon ami. The devil is in the detail, as we say. Excuse me? Patience, Hastings. Everything will be clear once our guests arrive. Best be prepared. Slip a revolver into your pocket before they do. A revolver? But Poirot, what are you afraid of? Trust me. It is important you carry a weapon for this meeting. I will lend you mine. What about telling me what you have in mind? Surtout pas. You wouldn't be able to play your role. Wait 1 moment, I will bring you my weapon. Он брата этого, что ли, подозревает? Револьвер, а где он? Ну, обойди ты с той стороны, ну. Что это было? Так, я не знаю, где револьвер. Давай так. The white ammunition are blank cartridges. The others are real bullets. The revolver is loaded with blanks. I still have time to choose real bullets. The revolver is loaded with real bullets. I still have time to choose blanks. The revolver is loaded with blanks. I still have time to choose real bullets. Нет, я думаю, оставим холостые, ладно. Окей. What about telling me what you have in mind? Surtout pas. You wouldn't be able to play your role. Wait 1 moment, I will bring you my weapon. Voila, I entrust you with my weapon. It has hardly been used, it is almost new. Усы Ганди. Chief Inspector, is that you? Yes. Sorry, but we haven't found anything. Have you checked the typewriter? And the packaging, the letter, and the ribbon reel. We've only found prints left by Cust and his landlady. Well, never mind, I shall make do. So, are you still going to hold your meeting? Of course, Chief Inspector. I can hear my guest coming up the stairs. Why have
have you brought us here, Mr. Poirot? Since Cuss' arrest, I thought it was all done and dusted. Miss Gray formally identified him, as well as Miss Barnard. Yes, and the stockings he saw drove the same brand as the ones found at my aunt's. This is all true. However, a case is not closed if some questions remain open. And one question is, why did the murderer send me his letters? Why did he challenge me, Hercule Poirot? Perhaps he wanted to play with you, to taunt you. Xenophobia? Maybe he didn't like you because you're foreign. I may be wrong, but maybe by provoking you, he was looking for glory? All these theories should be studied. Интересно. Let us now try and get our brain cells to work. Клеточкам поработать. Так, почему убийца написал адрес с ошибкой? Ошибка была намеренной. Почему убийца послал письмо Пуаро? Нет. Нет. Потому что его адрес был не слишком известен. Is everything clear now? You might like to explain your reasoning again. Of course. First of all, remember that the murderer made it a rule to always post his letter before the murder. He never digressed from that rule. However, in Churston, he encountered a problem. The village has only 500 inhabitants. With advance warning, it would be easy to arrest him. Therefore, the murderer delayed his letters deliberately with the wrong address. The plan wouldn't have worked if he'd sent it to Scotland Yard or the papers because everybody knows their addresses. The mistake would have been corrected and the letter would have been on time. That is why the murderer chose me as the recipient. Because for his plan to succeed, it was necessary for at least one of the letters to have a wrong address and get lost. It was very cunning. Absolument. It is a very subtle plan. It matches the profile we have drawn up of him perfectly. That of an intelligent, daring and calculating murderer. But that's not how you describe Cust. You are quite right, mademoiselle. Like you, I find it hard to believe that this dull character is the clever murderer we are looking for. Do madmen... I mean, if he's mad, he might have two very different sides. No doubt. But the murderer is not mad. All the specialists agree that he does not have the profile of the psychopath. But if Cust is not guilty, how do you explain his presence at the scene of the crimes? Mr. Clark, the answer to your question is in the medical records of your brother's patients. Documents which Cust most certainly did not have access to. Let us now try and get our brain cells to work. Тик-тик-тик-тик-тик-тик-тик. Что известно про Каста? Так, Каст легко подвержен влиянию. Боязнь поездок. Так. Камевояжером. Нет. Ранен на войне. Нет. Легко манипулировать. Как объяснить присутствие Каста на месте преступления?
Так. Так, нет. Нет, это противоречит. Нет. Нет, что-то не то все. Не, ну это не взаимосвязано между собой все. Нет, это не то, это вместе не взаимосвязано тоже, опять же. Нет. Не очень понимаю, что мне нужно выбирать, поэтому пощелкаем все просто. Ага. Dr. Clark's patient's records provided a very useful list of potential victims, sorted by alphabetical order. The killer definitely used it, explaining the fact that all the victims were former patients of the doctor. It is this fact that clears Cust once and for all, because he never had access to these records. So how did he happen to be at the scene of the crimes? Either the murderer sent him there, or Cust was following him closely. Cust's highly suggestible nature leads us to the second hypothesis. The murderer was manipulating him. He systematically sent Cust to the towns where he was going to strike, so that the suspicion would land on the poor man's shoulder. That's evil. What sort of killer could have such a plan? And what would he gain from 3 completely different murders? Indeed, it seems unlikely that the same murderer committed all the crimes. What should we take from that? Just one murder was of benefit to the murderer. The others were just diversions. On reflection, there is only one conclusion. The murderer killed once out of interest, and twice to divert our attention. This reasoning points at 2 potential culprits. Franklin Clark. Donald Fraser? Yes, mademoiselle, that's good thinking. Mr. Fraser may have killed Betty out of jealousy. Mr. Clark may have killed his brother in order to inherit his large fortune. Both have a motive. But Donald did not have access to Dr. Clark's records. Please allow me to disagree with you, mademoiselle. Работал на Кларка вроде He как. works for Court and Brunskill, one of whose clients was Sir Carmichael. It doesn't prove that I went to Comeside. You could have done it, and you may have used the opportunity to take a look at Sir Carmichael's records. You think I'm guilty? You or Mr. Franklin Clark? That's ridiculous. Both of you have a motive. The question is, which of you has the profile that most resembles the murderer?
us now try and get our brain cells to work. Так, окей. Хо-хо-хо-хо. Так, умен. Дональд умен. Спеши. Так, всё. Умный. Уверенный в себе. Не один, походу. То есть все влиянию, не уверенный в себе, значит, обольстительный. Что это? Обольстительный. Угу. Любит поезда, да. Сдержанный. Не совсем вспыльчивый. Щедрый. Да. Ladies and gentlemen, Donald may share many character traits with the murderer, but he does not have his cold indifference. He has a temper. It is hard to imagine him planning anything. Also, jealousy is his motive, and crimes of passion are rarely planned. Right, I suppose it's my turn to be subjected to the same scrutiny. Absolument, Mr. Clark. Я уже голос руками. Let us now try and get our brain cells to work. Так, умен. Разбил уже. Умный. Угу. Так, уверен в себе. Знаешь, что там? Уверен в себе. Обольстителен. Причем Нет. такой Обольстительный. Так. Любит поезда. собственный. Любит поезда. Сдержанный. Сдержанный. Щедрый. Главное, не цепляться. Щедрый. Полностью. As you have all seen, there is a disturbing similarity between Mr. Clark's profile and that of the killer. In actual fact, it is exactly the same. Mr. Poirot, your psychological studies are interesting, but your conclusions do not add up. Why would I have wished my brother's death? The inheritance is lawfully mine. I just have to wait. No, you had to act quickly. Because of Miss Gray. Mademoiselle, although you haven't been telling the truth, there is no doubt in my mind that you would have found a way to marry Sir Carmichael after Lady Clark's death. For you, Mr. Clark, it was a disaster. If Miss Gray had children by your brother, you would not have inherited a thing. You realized the danger after reading several letters from Comside, especially one in which your brother opened his heart to you. So you hurried home from China, and you took action. In truth, Cust was no more than a puppet manipulated by the real culprit. You, Mr. Clark. Such an imagination, Mr. Poirot. In fact, nobody manipulated Cust. The famous instructions he received by post. He wrote them on the typewriter. We know that for sure. Oh no, you know perfectly well. That is not true. Eh bien voilà, light has now been shed on the ABC murders.
Your theories are ingenious, but you haven't any proof. 1 point to him. For the moment, I have no material proof. Either I admit to it, or I bluff. Может, пишущие машинки каста? One thing proves it. The prints you left on Cuss' typewriter. Enough. Oh, of course you wiped the typewriter before sending it. But not carefully enough. Scotland Yard has found your print along with those of Cuss. I understand why you never wanted to lend me your new typewriter, and why you were searching through your brother's things. And the hole you dug on the moors. What did you hide there? The knife you used to kill your brother? Game, set, match. You win, Mr. Poirot. But it was worth trying. Так, в легенькую. О! Don't come near me! I'll never let you take me, Mr. Poirot. Ух, хорошо, что холостые. Ух. Я же холостые поставил? Да, холостые. Уф, хорошо, что холостые. I'm sorry, Mr. Clark, there is no easy death for you. I expected your reaction, so I used blanks. I'm sorry, mademoiselle, but your second chance has been lost. Franklin Clark will never inherit his brother's fortune. Ух, ладно, окей. Красиво получилось. Мне понравилось. Коротенькая игра так-то. Ну, хотя, в принципе, что коротенькая, 6 часов. Disappointed at having missed the chance to become Lady Clark, Thora Grey left England. Donald Fraser and Megan Barnard married. On Poirot's recommendation, Mary Drower started to work for Lady Clark. The elderly lady's condition suddenly took a turn for the better. And a few months later, to Dr. Logan's great surprise, she was back on her feet again. According to this eminent physician, it appears to be an extremely rare case of spontaneous remission. Прикольно. Lady Clark has enjoyed very good health ever since. Journal of an Innocent. The incredible story of ABC. As for A.B. Cust, after being advised by Poirot, he made a great deal of money by selling his story to the press. And as for me, and with business booming, the Black Swan has become the #1 tourist attraction in the whole of Yorkshire, even more popular than York Minster. Ну хорошо, залипательно. Не считая некоторых моих затупаний, парочки, очень даже хорошо получилось. Мне понравилось. Прикольно. Блин, 2 игры за сегодня я прошла. Класс. Хорошо получилось. Так, что тут у нас все? Да, все. Что получается? Очки эго. 442 и 600. Я не все очки собрала. Окей, ладно. Блин, ну мне понравилось. Хорошо. Очень продуктивный сегодня день получился. Так,